данных, цифровыми следами, мы сможем строить алгоритмы принятия решений, корректировки персональных траекторий учебных и поддерживать
ли так называемый этот цифровой разрыв. И оказывается, все по-разному. Да, он существует как в ту и в другую сторону, как дорога с движением туда и обратно. Существует вещь, когда дети действительно оказываются впереди своих учителей и вполне могут быть учителями для них в цифровом пространстве, в цифровых компетенциях. Но существует и ровно наоборот, когда учитель, причем от возраста это не зависит, когда учитель в цифровом пространстве начинает быстрее ориентироваться с точки зрения формирования или накопления нужной информации. То есть цифра, которая в руках от рождения у ребенка существует, помогает ему быстро с пространством взаимодействовать, но не связана с его навыком получения информации для знания, для образования. А у учителя есть навык, если он не боится цифры, нарабатывания для себя необходимой информации для образования, для обучения. Вот так, как-то вот такое пространное пока мнение. У коллег что-нибудь другое будет. Спасибо за ответ. У кого есть свое мнение? Я немножко добавить, значит, ссылаясь ровно на ту самую конференцию. Значит, для меня на самом деле там было очень интересно, что вот это такая экстремальная ситуация, да, работы с помощью информационных технологий, она оказалась некоторой лакмусовой бумажкой. И коллеги говорили, что независимо от того, в классе или в цифре, если учитель пользуется уважением, да, и ему есть что сказать ученикам, то они будут его слушать как в классе, так и в цифровом пространстве. Но цифровое пространство проявило это более явно. То есть родители увидели, что такое учитель, да, и каково общение с учениками. И здесь как бы вот кому-то это сыграло хорошую службу, кому-то плохую. Но тем не менее, по нашему опыту, нам кажется, что здесь все-таки важно говорить не только, а может быть и не столько о цифровом разрыве, сколько просто о том, что два поколения должны работать на вот подрастающее поколение, что взрослый должен быть нацелен на ребенка, независимо от того, какие педагогические технологии он использует. И несмотря на то, что мы занимаемся цифровыми технологиями, мы искренне убеждены в том, что без взрослого, особенно в начальной школе, эти цифровые технологии работать в должной мере не будут. Поэтому нам кажется, что вот этот вот проект, он очень важен, и изучение взаимоотношений, в том числе между школой и родителями, является очень важным. Я могу дополнить? Я хотел бы сказать, что цифра – это инструмент, и это, или вернее, лучше сказать, инструментарий. Все зависит от того, какие действия люди умеют совершать с помощью того или иного инструментария. И когда сейчас, на мой взгляд, сознательно вбрасывается идея, что дети опережают взрослых в своем развитии, речь идет о достаточно узком круге действий, которые действительно они делают гораздо лучше. То, что они умеют делать, они умеют здорово. Но они, к сожалению, умеют мало. Взрослые умеют гораздо больше. И когда взрослые осваивают цифровые инструменты, они это делают на современном уровне. И детям нужно у них учиться. Даже если они здорово обращаются со своим гаджетом, им полезно учиться у взрослых тому, что взрослые умеют делать. И если они при этом еще и помогают пользоваться цифровым инструментом взрослыми, это вот тот самый альянс, к которому нужно стремиться. Когда компетентность взрослого подкрепляется некоторой инструментальной, я даже скажу, не компетентностью, а смелостью молодых людей, просто они не так боятся. И вот это желаемое сочетание, и мы все, в общем, должны очень четко, на мой взгляд, следить за тем, какие именно действия мы учим совершать с помощью тех или иных практик, тех или иных цифровых инструментов. Спасибо большое за ответ. Ираида Павловна, как вы считаете? У меня такой вопрос был. А вот педагоги, они ведь действительно не все подготовлены использовать цифровые технологии. Не все эффективно используют, давайте уж честно скажем. А как вот с ними работать? Как их готовить? Что с ними делать? Вот есть много же таких педагогов, к сожалению. Вы знаете, совершенно неожиданно
эти 2 месяца, это вот цифровая корона, которая нас случилась, показала, что они думают, что они не умеют. Они умеют, просто они не пробовали. Это к вопросу о том, что когда у тебя спрашивают, играешь ли ты на скрипке, мы отвечаем, не знаю, не пробовал. Как только возникла ситуация по необходимости работать в цифре, до 70% учителей, вне зависимости от того, на каком уровне образовательной программы они работают, они включились в систему, которая связана с цифровым образовательным пространством. Я, правда, сужу, конечно, по школам Санкт-Петербурга. Возможно, у каких-то учителей нет элементарных технических условий для того, чтобы войти в цифру целиком. И мы знаем по статистике, сегодня около 50% сельских школ России не имеют возможности работать в цифре так, как это делают городские школы. И совсем недавно был доклад Шмисса, это Всемирный банк, именно об этой проблеме. Поэтому если учитель, ему важно что? Ему важна смелость, вот о чем сейчас говорил Дмитрий Давыдович. Важна смелость, которая позволит ему любой технологии начинать пользоваться. Даже в самых продвинутых школах, или наоборот в самых непродвинутых школах, один и тот же процент учителей до 70-80% начал работать в цифре. И вполне успешно, с большим удовольствием, потому что освоены новые технологии. Дети тоже удивлены, честно говоря, были этому. И старшие, и средние, про малышей я вообще уже не говорю. Они тоже не думали, что учителя настолько компетентны. Когда мы стали зумить уроки, и той, и другой стороне стало понятно, что нет непреодолимых препятствий. Просто мотивов не было. А тут возникла и мотив, и необходимость. Если можно, еще один ракурс. Вот наш доклад посвящен теме отношений, и я, может быть, неожиданную вещь хочу сказать. Мне довольно много приходится со школьными учителями работать именно в плане вот современных технологий. И я обнаружил следующее, что личный, частный, так сказать, приватный опыт большинства учителей сильно лучше, чем, скажем так, преподавательский. В домашней обстановке они, учителя, находят партнеров, которые им помогают решить задачу, стоящую перед ними. В семье находятся всегда. Иногда дети, иногда там, не знаю, муж, жена. В общем, как-то эта проблема решается. А вот в школе никогда нет таких эффективных коммуникаций. Стыдно спросить. Некого не принято, не положено. Как только начинает выстраиваться коммуникация, например, со своими учениками, значит, все это сдвигается с мертвой точки. И тут тоже важно вот этот барьер, что, например, там дома ребенка спросить не стыдно, а в школе ребенка спросить стыдно. Вот как только мы начинаем взаимодействовать в логике общих целей, да, вот те самые отношения, значит, обстановка в школе меняется просто на глазах. И дети включаются, они начинают работать для педагогические цели, потому что их роль им становится понятна, они помогают учителю. Вот. И учитель, соответственно, перестает избегать тех сложных практик, где он себя не чувствует уверенно, потому что дети подхватят, помогут. Вот. И мне кажется, вот это вот важно. И я, в общем, имея большой достаточно опыт и неплохую пользу квалификацию, я, когда прихожу к студентам, я предпочитаю, чтобы все технические вопросы решали они, а не я. Мне так удобнее. И они сразу тоже включаются. Они мне помогают презентацию запустить, там, трансляцию наладить. Это наше общее дело, и мы начинаем работать в этой логике. Вот мне кажется, что в этом направлении мы сейчас, вот, опять же, в кризисной ситуации, все немножко начали работать и думать, по крайней мере, в этом направлении сотрудничества. Да. И еще я дополню, мне кажется, что риски не в том, что учителя наши недокомпетентны в цифровых технологиях. Риски в том, что вот то, что мы назвали в своем докладе учебные ритуалы. Ритуалы учебные устарели. Эти ритуалы надо менять. Как только вот эти вот нормы, эти правила будут изменены, все, те риски, которые мы связывали раньше с компетенциями, они просто нивелируются. Это к вопросу слова об образовательных отношениях и об управлении. Спасибо.
спасибо за ваши ответы. У нас есть еще вопрос. Я его сейчас вам зачитаю. Так, информационные технологии заполонили наш быт. Дети с рождения не выпускают гаджеты из рук. Что вы можете сказать о влиянии информационных технологий на здоровье и психическое развитие детей? Следует ли внедрять цифровые технологии в обучение всех предметов начальной школы? Начальной школы. Ну, тоже я начну, а потом мои коллеги продолжат. Мы проводили буквально перед тем, как мы зашли в этот санитарный кризис, проводили исследования. Это был просто опрос общественного мнения. Через журнал «Качество управления» мы запустили анкету из 15 вопросов. В эту анкету мы встроили некоторые реплики политиков, людей, популярных из образования, артистов, художников по поводу цифровизации образования. И спрашивали у наших коллег, у педагогов, как они относятся к тому или другому мнению. И одна из таких фраз звучала как раз так. Цифра в школе калечит детей. Начальное образование не должно быть сопряжено с цифровым образованием. И дальше мы спрашивали, согласны вы с этой репликой или не согласны. Порядка 70% наших респондентов говорили, что они согласны с этой репликой, что цифра в школе калечит детей в начальном образовании, не стоит настолько на 100% забивать детей цифрой. Однако рядом с этой фразой была другая фраза. Цифровизация школы – это наше будущее. И 97% респондентов согласились с тем, что цифровизация в школе – это наше будущее. Поэтому мне кажется, что тут дело не в том, что с информатизацией и с гаджетами в голове ребенок рождается, и цифра идет дальше по жизни. Дело в том, как мы это сформулируем и как мы это организуем. То есть дело снова в наших самых образовательных отношениях. Вот и все. Не цифра тут виной, а то, как мы этой цифрой пользуемся, как мы ею управляем. На самом деле, мне кажется, здесь еще важен другой аспект. Вот он как бы важен, и может быть важен даже с самого начала. Потому что если, например, взрослые посмотрят на свою собственную жизнь, то вся наша жизнь в той или иной сфере связана с цифровизацией. У кого по работе, у кого по быту. Мы без этого сейчас жить не можем. Даже покупаем все. Вот мы сейчас сидим в коронавирусе, и все видят, что мы без этого обойтись не можем. Если говорить о том, значит, к чему должна готовить школа, школа вообще должна готовить к жизни. Жизнь наша цифровые технологии использует. Вопрос заключается в том, значит, что именно будет предлагаться им в школе в качестве этих самых цифровых технологий. Это могут быть игровые, да, всякие разные ситуации, да, и там довольно долгое время считалось, что ребенку должно быть интересно, и это самое главное. Значит, если мы начнем приучать их на самом раннем этапе к работе с цифровой информацией, и здесь вот есть такой аспект еще, что желательно прямо в начальной школе начинать учить работать с компьютерными, а не с гаджетами, потому что гаджет — это больше коммуникатор, а компьютер — это средство работы, которое будет необходимо ему, в том числе в его будущей жизни. Если к этому вопросу подходить с точки зрения того, что мы готовим ребенка к жизни, то, может быть, вот этот вот аспект чуть-чуть будет, ну, как бы мягче восприниматься, в том числе и родителями. Реплика, конечно, с моей стороны возможна, в том смысле, что мы все время говорим, что готовим ребенка к жизни. Таким образом, он теряет свою жизнь в школе. Ну да, на самом деле, он уже да, но тем не менее, как бы надо просто понять, что нужно отобрать. Да? Понятно, что нельзя сажать, вот как сейчас вынужденно, нельзя сажать ребенка на 100% учебного времени в компьютер. Надо понять, чем компьютер помогает ему в процессе обучения. Да? Это не очень там легкая задача, но тем не менее, вот каким-то образом это должно быть сформулировано. Может быть, мы это попробуем сделать все вместе. Требования
Есть время. Время ведь тоже должно быть ограничено использование компьютера у детей. Конечно. Это надо соблюдать. За этим надо следить. 20 минут. Я еще хотела тоже комментарий включить относительно взаимоотношения, да, в процессе использования. Ведь раньше мы работали в системе классно-урочная, да, есть обычный класс, есть понятие перемена, есть звонок, и есть внеурочное время, и есть урочное время. Сейчас это все вот в свете перехода вот на дистанционный формат обучения, это все теряется. И действительно вот остается лишь вот это вот важное взаимодействие между педагогом и ребенком. И педагог выступает связующим звеном между всеми учениками класса. Даже несмотря на то, что они все видят друг друга в Тимсе, вот как мы сейчас с вами, но связующее звено — это вот модератор, это педагог, которому важная роль выпала. И действительно его функция — это управлять всеми средствами, и информационными потоками, и знаниевыми потоками. И это действительно учителя нового поколения. Вот задача всех педагогов сегодня стать такими учителями, супер учителями. Ну вот, Алла Александровна, спасибо вам большое за эту реплику, потому что это очень здорово подводит нас к той нахальной идее, которую мы проповедуем через свой доклад, к идее новой дидактики. Пришло время договариваться о новой дидактике. На языке крутится, но я надеюсь, что цифровая дидактика, как уже, ну, может быть, отдельные публикации я уже видела, цифровая дидактика, цифровые дидактические средства. Я думаю, что это не отдельное веяние, это не отдельное новшество, да, какое-то, а это уже наша жизнь. Это как вот раньше мы говорили, инклюзивное образование как отдельное. Сегодня это жизнь инклюзивная, да, так же, как и цифровая образовательная среда, это не что-то отдельное, а это вот оно существующее, мы должны это принять. Мне очень жаль, но я все-таки должна уточнить. Я ни разу не сказала про цифровую дидактику. Я говорю про новую дидактику. Ну, я к тому, что в дидактике, конечно, я говорила о том, что я видела отдельные разделы, отдельные публикации. Вот я надеюсь, что это будет новая такая, новый шаг от дидактики Каменского к дидактике цифровой. Можно я еще несколько слов хочу сказать? Немножко, может быть, другой позиции. В вопросе прозвучало слово «внедрять». Значит, внедрять ничего никогда нельзя. Насильственное действие, оно приносит колоссальный вред обычно. И компанейщина, это тоже нам всем хорошо знакомо, что это такое. И все это надо делать с умом, целесообразно и осторожно, потому что, конечно, риски есть. Вот меня очень беспокоит, например, то, что многие спикеры на разных площадках сейчас говорят: так а что за проблема? У каждого ребенка сейчас в кармане компьютер. Значит, достается смартфон с маленьким экраном, говорится: так вот, учитесь. Значит, мы всегда очень внимательно относились к качеству печати для учебных изданий, да? Мы беспокоились по поводу гигиены зрения и так далее. И вдруг мы забыли про это и говорим: да вперед, с утра до вечера у компьютера. Вы понимаете, 2 месяца назад в любой школе мне говорили: больше 15 минут нельзя. Теперь все дружно забыли, теперь все можно, теперь на маленьком экране, теперь, значит, надо все это вот разглядывать. Либо пальчиками растянул, но тогда ты не видишь общей картины. Значит, вот все это риски, колоссальные риски. И если это делать не силами специалистов, да, вот аудитории заинтересованной, квалифицированной, а как бы административным нажимом, то, конечно, я на стороне тех, кто боится. Вот. И быстро это точно не произойдет. И так как это разговор такой долгий, хотя очень интересный, я все-таки снова хочу вернуться к нашему докладу. И, быть может, вы обратили внимание, что мы там говорим о полисубъектности, об управлении, которое связано с полисубъектностью. Так вот, мы подозреваем, что тема, связанная с компьютером, это входит в тему полисубъектности. Компьютер, искусственный интеллект становится субъектом наших отношений. И сейчас, когда мы прервались с вами на некоторое время для того, чтобы подождать, когда мы снова войдем, вот это вот и есть влияние на нас. Кто на нас влияет, тот и субъект.
И, похоже, нам нужно иметь в виду, что искусственный интеллект или просто компьютер уже является субъектом. Спасибо большое за ваши ответы. Слушателям спасибо большое за вопросы. А мы переходим к третьему докладу. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Иванова Ираида Павловна. Я кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и социальной педагогики Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. В своем выступлении я хочу затронуть некоторые аспекты социализации младших школьников в интернет-среде. Одним из важных навыков 21 века является цифровая грамотность. Наравне с грамотностью читательской, математической или экономической. Интернет является также новой социальной ситуацией развития детей, которых без преувеличения можно уже назвать сетевым поколением. Информационная среда является для них абсолютно естественной, где они проводят много времени. Интернет порождает новые формы деятельности, общения, культуры, знаний. Изучение социализации детей младшего школьного возраста обусловлено тем, что происходит серьезное усложнение социальной среды, что часто большая часть противоречивой информации, особенно в интернете, приводит к повышенной тревожности младших школьников. Нельзя не отметить и тот факт, что, к сожалению, в современном обществе резко снизился воспитательный потенциал семьи. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема влияния интернет-среды на социализацию младших школьников. В последнее время актуальным является обучение и коммуникация через интернет. Разнонаправленные дистанционные курсы, онлайн-школы функционируют в большом количестве. Социальная ситуация такова, что все школьники перешли на дистанционную форму обучения. Поэтому резко увеличилось количество юных активных пользователей интернета. Младшие школьники чаще используют интернет при подготовке к занятиям, но в то же время они много времени тратят и на компьютерные игры, на бессистемное общение в социальных сетях, на посещение сомнительных сайтов. Доказано, что чрезмерное использование компьютерных игр препятствует нормальной социальной адаптации ребенка. К примеру, он теряется в неожиданной ситуации, не умеет самостоятельно преодолеть трудности.
так как в игре-то ситуации можно повторить, а в реальной жизни поступки, к сожалению, необратимы. Освоение нового киберпространства требует определенной воспитательной работы с младшими школьниками. Валентина Георгиевна Бочарова разрабатывает положение о влиянии социальной среды на развитие личности. А Анатолий Викторович Мудрик проводит классификацию факторов социализации, опираясь на теорию Мудрика. А Владимир Андреевич Плешаков разрабатывает теорию киберсоциализации. Анализируя различные подходы, можно сделать вывод, что социализация – целенаправленный, активный процесс, на который оказывают влияние различные факторы. Одним из таких факторов социализации на современном этапе является интернет. Интернет – это новая социальная ситуация развития для младшего школьника. Влияние интернета на психику человека очень противоречиво. Одни исследователи считают, что интернет оказывает только положительное влияние. Другие же доказывают, что интернет оказывает негативное, пагубное воздействие. Средства массовой информации являются механизмами социального управления, в том числе управления процессами социализации ребенка. Важным является, чтобы, пользуясь интернетом, младшие школьники могли позитивно развиваться. Современная вычислительная техника, компьютерные информационные технологии стремительно внедряются в учебный процесс, в каждодневную жизнь младшего школьника. Насколько необходимо и продумано влияние этих технологий на человека. Интернет является одним из самых противоречивых средств воспитания. Влияние интернета положительно сказывается на развитии личности, но в то же время снижается количество контактов и общения с живыми, реальными людьми. Интернет повышает социальную изоляцию индивида, социальную отчужденность личности, что не может не сказаться на социализации младших школьников. Таким образом, можно однозначно сказать, интернет является одним из основных факторов социализации младших школьников, но этот фактор оказывает как положительное, так и негативное влияние на развитие человека, как, впрочем, реальная социальная среда. Благодаря интернет-пространству дети могут общаться с безграничным количеством людей, чаты, блоги. Многие младшие школьники уже сейчас мечтают стать блогерами и зарабатывать деньги. Они часто выставляют видеоролики и ждут лайки за них. Виртуальная среда очень привлекательна. Виртуальная личность – это предмет изучения психологов и педагогов. При использовании интернета в первую очередь важна семейная ситуация, где растет и воспитывается ребенок. Общение, совместные прогулки по интернету, обсуждение той информации из интернета должны способствовать формированию культуры пользования интернетом. Важная роль отводится здесь и учителю, который должен научить детей культуре анализа сайтов, информации, получаемой из интернета. При использовании современных информационных технологий учитель демонстрирует детям широкие возможности для удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей, неограниченные возможности для самообразования. У сегодняшних учащихся потребность визуализации гораздо выше, и презентации, и интерактивные доски, независимо от того, для каких целей, на каком этапе урока они применяются, являются инструментом визуального представления данных. Роль аудиовизуальных и интерактивных технологий в образовании с каждым годом возрастает. Они становятся неотъемлемой частью современного учебного процесса. Намечаются тенденции, важные для системы образования. Интеграция аудиовизуальных технологий с технологиями информационными и коммуникационными. Новые возможности видеоконференц-связи, использование всех возможностей интерактивной доски. Учебник, доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты – это составляющие части педагогических технологий, которые были хороши в прошлом. Новое же поколение школьников, выросшее на телевидении, компьютерах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в темпераментной, визуальной информации и зрительной стимуляции, требует от учителя уже нового, совершенно другого подхода. Интерактивные технологии как раз соответствуют тому способу восприятия информации, которым отличается новое поколение, у которого гораздо выше потребность в темпераментной, визуальной информации и зрительной стимуляции.
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте является мышление, поэтому интернет не может не влиять на его развитие. К сожалению, у современных младших школьников поменялась мыслительная деятельность. Появилось такое понятие, как клиповое мышление. Оно приводит к речевой бедности, к языковому минимализму. Оно приводит также к рассеянности, дефициту внимания, гиперактивности из-за огромного потока информации. Игнорируется глубина усвоения материала, формируется преобладание конкретного мышления над абстрактным мышлением. Необходима специальная работа по развитию мышления и по профилактике развития клипового мышления. Только благодаря учителю и родителям будет сформирован информационный вкус, нравственные нормы и ценности. С самого начала пользования компьютером необходимо научить детей учитывать время, проводимое за компьютером. Это влияет на физическое и психическое здоровье. Также нужно обратить внимание на формирование образовательной среды, направленной на развитие активной личностной и социальной позиции, способствующей развитию межкультурного и межличностного интерактивного взаимодействия, способствующего позитивной социализации младших школьников. Используя различные информационные технологии, ученики учатся отстаивать, доказывать свою точку зрения, свою позицию. В процессе социализации человек становится членом общества с определенными правами и обязанностями. Базовыми условиями социализации младших школьников являются следующие показатели. Это психическое здоровье детей, эмоционально комфортная ситуация в классе, тесное благотворное сотрудничество педагогов и родителей, благоприятные условия, обеспечивающие психологический комфорт в коллективе. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что интернет влияет на социализацию младшего школьника и отрицательно, и положительно. Научить ребенка правильно пользоваться интернетом является важной задачей начальной школы. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за ваш интересный, содержательный доклад, Ираида Павловна. Уважаемые спикеры, у вас имеются ли вопросы к Ираиде Павловне? Да, на самом деле, да, Наталья Алексеевна, я после вас. Спасибо огромное, Ирина. У меня просто на уточнение вопрос. Я внутри доклада услышала такую фразу, что компьютер или цифра препятствует социализации детей младшего школьного возраста. Или я что-то не то услышала? Будьте добры, уточните, пожалуйста, Ирина Павловна. Скорее всего, не препятствует, наверное. Я хотела сказать, что они влияют как позитивно, так и негативно. Может, вот это вот я теперь уже не могу сказать, как я там, может быть, и сформулировала не так, непонятно, может быть, было. А так ведь он, конечно, он влияет на социализацию. Как он может не влиять, когда мы им пользуемся каждый день теперь? Ну тогда, если можно, может быть, просто мы по-разному понимаем понятие социализации. Вот вы что имеете в виду, когда говорите о социализации? Социализация, это, если вот по-простому, как сказать, социализация – это адаптация к современным условиям жизни. А социализация – это развитие коммуникативных навыков, общения детей в современном мире. Социализация – это усвоение всех моральных норм, нравственное развитие. Все это же включает социализацию. Как в социологии, как в социальной педагогике мы даем, так как бы даем студентам, как написано в учебниках. Спасибо большое. Другое, как бы, может быть, у нас представление. Если я правильно понимаю, все-таки какие-то выводы основаны на эксперименте, да? Вы что, проводили вот я понимаю, у меня вот экспериментального исследования здесь вообще не представлено. Я просто представила теоретический анализ, получается, поэтому у меня их нет. И в другой статье они у меня есть, в Ваковской, я недавно отправила уже. Спасибо. Все, спасибо. Ира, вам слово. Да. Значит, на самом деле у меня, я хотела обратиться к двум слайдам, а к одному слайду просто вот такая вот, что называется, заметка на полях. Мне показалось интересным, что, значит, на слайде, где были упомянуты семья и учитель, стрелки повернуты в разные стороны.
Да, семья идет налево, учитель идет направо. Да, это вот чисто психологически очень, очень интересно смотрится. Да, то есть с одной стороны вроде бы они должны быть нацелены как бы вот навстречу друг другу, а они смотрят в разные стороны. Это вот как-то так показалось довольно интересным. А вопрос у меня такой. Значит, там есть такой слайд, где было написано «процесс плюс результат равно социализация». Вот результат, это что имеется в виду? Да, ну процесс это вот как бы работа в интернете. А вот плюс результат, каким образом этот результат оценивается? Это что? Сейчас я вам скажу. Социализация ведь понятие такое, что социализация это есть и результат, и процесс. Вот я про это скажу, да. А про результат работы в интернете, вот результат ведь он какой может быть? Как отрицательный, так и положительный. Скорее всего, вот это отрицательную социализацию, скорее всего, может оказать интернет. Так и положительную. Вот это я, наверное, имела в виду. Нет, просто я пытаюсь понять, вот что может быть именно результатом. Это там информация, это там встраивание в какие-то неправильные сети. Да. Общение, целый круг общения, с кем они общаются, дети. Но за этим никто не следит, кстати, ни родители в большинстве случаев. Поэтому результат, вот он как зависимость компьютерная запросто может возникнуть, результат в общении в интернете может к этому привести, результат сидения в интернете, так скажем. Дети же очень много времени проводят, контроля нет. Это сейчас хорошо дистанционное обучение получилось, и родители начали контролировать, да и то не везде. А ведь в основном результат такой, он скажется, этот результат, психическое здоровье детей. Аддикция же развивается у многих детей, если говорим об интернете. Ну, просто тогда это может быть как социализация, так некоторым образом и асоциализация. То есть если он там слишком погрузится в интернет, то это может быть вот, привести к обратному совершенно эффекту. Дезадаптации, десоциализации, да. У нас и есть такой термин в социальной педагогике — десоциализация, так и говорим. Спасибо. Спасибо, уважаемые спикеры, за ваши вопросы. Ираида Павловна, спасибо вам за ответы. Я тоже хотела бы высказаться по поводу социализации ребенка, социализации ученика начальной школы в сети. Так как эти 2 месяца вышли для нас большим испытанием, как для преподавателей и студентов, так и для учеников школ, учителей. Огромная нагрузка легла на родительские плечи сопровождения этого процесса обучения. Нам посчастливилось работать на таких площадках, как Microsoft Teams, Zoom, однако у школ нет таких возможностей работать в Microsoft Teams или на другой какой-либо площадке. Обучение осуществлялось по WhatsApp. И более того, учеников обучали физической культуре по WhatsApp. Я видела это своими глазами. Да, там была теория, практики практически не было, но это есть. Все-таки нужно тут осторожно говорить о том, каким образом повлияла цифровизация именно на начальную школу. Да, в университетах с этим проблем не возникло. Мы получили новые умения, компетентности новые цифровые. Мы начали работать на новых площадках. Это хорошо. И второе, что я хотела сказать, Ираида Павловна задала вопрос еще до последнего доклада о том, каким образом осуществлять подготовку будущего учителя начальной школы в условиях цифровизации. Вот как раз я занимаюсь исследованием этой проблемы. Это методическая подготовка будущего учителя начальной школы в условиях цифровизации образования. И в рамках данного форума я проводила теоретическое исследование по выявлению факторов, влияющих как негативно, так и положительно на подготовку методическую будущего учителя начальной школы в условиях цифровизации образования. И мной были выявлены, я хотела также сказать об этом, некоторые противоречия, которые существуют сейчас в образовании.
В условиях технологизации, цифровизации образования противоречие существует между ускоренным темпом внедрения цифровых технологий в образовательный процесс вуза и дефицитом специалистов, привлеченных к подготовке будущих учителей, обладающих соответствующими цифровыми компетенциями. Для того, чтобы готовить будущего учителя в условиях, которые нам предоставила эта ситуация с пандемией, конечно же, следует в первую очередь обратить внимание на специалистов, насколько развиты их цифровые компетентности, для того, чтобы они осуществляли подготовку будущего учителя начальной школы. Следующее противоречие. Ориентация современной системы образования на подготовку учителя будущего и задачами, возникающими здесь и сейчас, решение которых не терпит отложений. Мы всегда говорим о том, что нужно готовить учителя будущего, а я считаю, что нужно готовить учителя настоящего, потому что мы с реальностью встречаемся и вот уже столкнулись и сейчас. Возрастающие потребности к личности, возрастающие требования к личности будущего учителя и его психологическая неготовность к профессиональной деятельности ввиду цифрового разрыва поколений и низким уровнем сформированности цифровых компетентностей. Да, цифровой разрыв он есть как между преподавателями и студентами, так и между учениками начальной школы, так как мы обсуждаем учеников именно начальной школы. И противоречие еще одно. Возрастающей необходимостью усовершенствования практикоориентированных подходов к подготовке будущего учителя и стремлением к переводу на дистанционное обучение отдельной дисциплины или целые учебные курсы. Цифровизация образования – это замечательно, однако она ведь не основывается только на переводе на дистанционное обучение, а к этому стремятся. В этом видят многие как раз цифровизацию. Ну и я считаю, отвечая на вопросы Райды Павловны, который был ранее задан, я считаю, что следует обращать внимание на подготовку будущего учителя начальной школы на всех этапах подготовки, как на теоретическом этапе подготовки, так и на практическом этапе. А это значит, что следует как раз-таки обратить взор на оснащение и на уровень компетентностей учителей начальной школы, которые во время педагогической практики выступают как руководители практики от школы. Вот. У меня такой вопрос, пока у меня тишина в комнате, у меня тут соседи ремонт затеяли. У меня вопрос. Возможно ли единая образовательная платформа для обучения? Сегодня более 20, и, мне кажется, я даже не могу сосчитать, сколько этих цифровых образовательных платформ. Каждый учитель, вот ему сегодня был такой дан, выбирайте любую, да? Один учитель дает одно задание «Научи.ру», другой учитель предлагает там открытая школа, разный интерфейс, разная логика построения, разные критерии оценки. Ваше мнение? Я отключаюсь, мне опять... Задала. Задала вопрос. Да, и продублировала его в чат. Пожалуйста, уважаемые докладчики. Алла Александровна, вас ремонт у кого-то идет. Вит, давайте скажи что-нибудь про общую платформу. Наверное, да, техника. Мне кажется, что... Понимаете, мне кажется, что нет готовых рецептов. И надо исходить из целесообразности. Значит, к сожалению, те люди, которые разрабатывают платформы, они руководствуются в значительной степени бизнес-стратегиями. И когда заходит речь о том, чтобы как-то поделить сферы влияния, выясняется, что они принципиально несовместимы друг с другом. И мне довелось год назад, например, разговаривать с Евгением Лурье, возглавляющим программу «Яндекс. Учебник».
Значит, и разговор был такой. Вот мы хотели бы с вами сотрудничать в области метапредметных результатов, достижения метапредметных результатов, разумеется, но исключительно на нашей платформе. Мы не готовы рассматривать никакие технологии, скажем, сопряжения разных платформ. И это принципиальная позиция, например, Яндекса. И точно такая же принципиальная позиция у других разработчиков. И, к сожалению, значит, мы знаем такую модель, как монополизация. Это плохая модель. И не очень хорошо в государственных масштабах представляем себе вот, сопряжение разных платформ, чтобы каждая школа или каждый образовательный кластер могли бы сочетать использование тех или иных технологий, инструментов на собственной платформе. Тогда, если у каждой школы будет платформа как информационное пространство, они смогут совмещать разные инструменты. А сейчас платформа понимается так: возьмите вот эти инструменты и делайте ими все. Вот все, что нужно, так и делайте. Вот. И иногда это приводит к тому, что вот Наталья Алексеевна с большим трудом оказалась с нами, потому что две системы, они начали конфликтовать между собой, и только большими очень усилиями удалось спасти ситуацию. А я хотела бы еще дополнить, Дим. Мне только что пришло письмо от моего магистранта после нашей антиконференции к вопросу о платформах. Это Василий Жибаидов, он работает учителем истории в Санкт-Петербургской школе. И вот он что мне пишет. К вопросу о нашем цифровом образовании, пишет он, в качестве сюжета, характеризующего реализацию дистанта в глубинке, позволю себе привести пример своей тети. Она работает преподавателем математики в таежной деревне. Широкополосного интернета нет. Мобильный плохонький. Утром на велике она приезжает к дому каждого из своих учеников. В почтовом ящике она оставляла задания на день, а проверенные задания с работами она отправляет снова в ящик, забирает у них то, что нужно проверить. Вечером из почтового ящика. И так на протяжении 2 месяцев. Каждый день. В таком формате сейчас она продолжает подготовку к ЕГЭ. Чем не платформа? Ну, если можно, я хотел бы еще чуть-чуть продолжить, потому что вот мы, когда разрабатывали платформу, которая сейчас называется «Учим учиться», мы исходили из того, что мы хотим решить задачу достаточно частную. Вот не помочь школе в целом, а вот сделать вот именно это. И у нас есть опыт, значит, совмещения данных нашей платформы с платформой OpenEdu.ru, вузовской платформы. То есть, если люди, которые изучают тот или иной курс с помощью OpenEdu.ru, выполняют наши тренинговые задания, то вся информация собирается на OpenEdu.ru, она доступна, так сказать, для использования, анализа и так далее, а мы выполняем свою частную функцию. То есть в этом смысле мы с разработчиками сумели договориться, и у нас получился альянс. И тогда нету вот этого выбора или-или, а есть возможность совмещения технологий. Ну, это маленький очень пример такой частный. Вот. Но, во всяком случае, мне кажется, вот это важно, чтобы разработчики платформ допускали бы какие-то смешанные решения. Ну, а к вопросу в дополнение к сообщению Ирины Рафаэловны я могла бы сказать следующее. Все-таки неверно будет говорить о том, что наши учителя не способны были в этой работе, в этой жизни работать через цифровизацию не здорово. Когда вы говорили о том, что они работают через WhatsApp, наверняка, ну вот сейчас я прочитала зарисовку сельской школы, наверняка такое тоже было. Но и ведь в больших городах или в миллионниках все-таки они работали не хуже преподавателей вузов, а иногда и лучше. И тема Тимза и Зума для них также абсолютно знакома, как и для нас с вами, для преподавателей вузов. Конечно, у нас слишком большая дифференциация во всем, начиная от заработной платы, заканчивая цифровыми компетенциями, если иметь в виду учителя.
И вот как с этой дифференциацией справляться? И поможет ли общая цифровая платформа, если не будет нужной скорости интернета? Тьма проблем технического характера, просто технического. Мы даже студентов обучаем, студенты говорят, я в неделю раз выезжаю в район и отправляю информацию, потому что в деревне нет интернета. Мы ждем ее заданий. Она не может. Вот сейчас предзащита, предстоит дипломов тоже дистанционно. Девочка пишет, у меня не ловит интернет, я не могу выйти на защиту. Как мне быть? Таких случаев очень много везде. Ну вы-то ладно, центр, мы вот периферия. У нас такое очень развито. Спасибо большое. Огромные территории требуют особой ответственности и дают нам особые риски, с которыми нужно бороться. Или преодолевать. Наверное, так. На самом деле я просто хочу маленький комментарий еще. Самое главное, вот какая бы ни была единая платформа, главное, чтобы она не подменяла собой все образование, да, потому что сейчас вот есть некоторые тенденции к тому, что вот мы сейчас делаем большую платформу, на ней будет все, что нужно, каждый ребенок сможет выстраивать свою собственную образовательную траекторию, и будет все хорошо. Вот мне кажется, что это несколько утопическая такая теория, да, что без какой-то группы школьной, да, без вот той самой социализации, да, без помощи учителей, без живого общения, это все-таки не будет работать, да, это все-таки будет такая, вот, какая-то ущербная ситуация, поэтому здесь надо очень аккуратно искать место образовательным технологиям. Вот я как разработчик, да, вот той самой отдельной какой-то части, но при этом мы готовы к сотрудничеству, если бы это было действительно возможно, объединиться где-то и входить в какие-то вот альянсы, да, со своими практиками для того, чтобы учителю было легче. Мы все-таки принципиально считаем, что наша практика, и мне кажется, что очень многие практики без взрослых, без помощи ребенку не работают, да, то есть это должна быть вот такая совмещенная технология, вот новая дидактика без упоминания в явном виде цифровой, да, вот тут как бы это очень важно. И я еще последнюю реплику вставлю, пока у меня звук чистый. Очень важно понимать, что да, мы включаем детей вот в эту информационные потоки, а физическая двигательная активность снижается. И мы постоянно, вот мы уже 2 часа с вами сидим, общаемся. Школьники 2-3 часа переходя, да, то есть вот об этом еще надо не забывать, каким образом, да, вот эти вот здоровьесберегающие технологии, совмещенные с новой цифровой реальностью. Это и есть новая дидактика. Мы замечательно с вами подытожили. Да. Уважаемые... Очень много мелочей, от которых зависит все. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши вопросы. Очень глубокие, содержательные доклады. А с вами сегодня работали модератор Алла Александровна Твардовская, модератор Хаматвалиева Рания Рафаэловна, это я, и человек, которого мы не видим, но он также участвует в этой работе, это наш координатор Арсений Михайлович Равганачевский. Ему тоже большое спасибо. Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем завершить наше заседание. Очень надеюсь, что это сотрудничество, которое объединило нас в рамках этого заседания, оно продолжится и после заседания. Всего вам самого наилучшего. Я думаю, следует завершить. До свидания. Спасибо большое. Еще большое спасибо неуправляемому Microsoft Teams. Ему тоже огромное спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. Берегите, да, все себя.
It's an international forum on teacher education, number 6 in Kazan. It's a unique format because it's in virtual format, and let's try to enjoy it. It's not just a challenge, but I think it's a great source for us because traditionally forum helps in organizing discussion on researchers in education, and we exchange experience in innovative teacher training and some technologies. And forum supports scientific and pedagogical cooperation of researchers all over the world. And today it is such an example. We have researchers from different countries, and we will moderate with my colleague, with the researcher. His name is Cheryl Craig. Cheryl, hello. Hello. And let me present the speakers of today's session. They are, just a second. We have, do you see it on the screen? We have 4 speakers today. Cheryl Craig from Houston University, from Texas University, sorry, with her topic, Fishing for Topics in Teaching and Teacher Education. It is devoted to changes, choices, and challenges. The second speaker will be me. My name is Oksana Vashetina. I'm from Kazan Federal University. And I will tell you about the readiness for professional and pedagogical self-development. I'll describe results on dynamics among students of master's programs in pedagogy. The next one will be Jill Lloyd-Jones. She will tell us about interaction and evolved generational learning between elementary and secondary students through the arts, which would be nice and interesting. And number 4, Alena Hashkova and Miroslav Shebo from Nitra, from Slovakia. And topic is devoted to how students perceive education support through Facebook. So, dear colleagues, if we need to discuss anything in advance, let me know. Cheryl, maybe you will say a few words as a co-moderator. Yes, I'm really excited about the topics today because we seem so very diverse in our content, but I'm really excited to see what we'll have that is commonplaces when we come to the end. And so I'm really looking forward to seeing all of the different ways change is taking place around the world through these various projects, from Facebook to art to master's degrees programs, and then on to mine, which is about research. So I look forward to this very greatly. Thank you. Yeah, and after each speaker, we will have some time to discuss. So everyone, dear colleagues, you are welcome to ask questions. We will have also questions online because our session is translated. So, and I hope we'll have questions too. Shall we start? Cheryl, you are the first one, and thank you. Give me a few seconds to prepare the presentation, okay? While she's uploading the screen, I'd like to say I did this lecture, and then I realized it was 47 minutes long, and so then when I talked with my colleague, I realized it was too long. So somewhere out there, there's a long version of this, and then there's going to be this short version I present today. And thank you so much. There it is. Fishing for Topics in Teaching and Teacher Education, Finding Publishable Research in Large Data Pools. And what I'm going to be talking about today is 2 big research projects that were concluded. One with Jong-Ae Yu from Chungang University in Seoul, Korea, and it was a phys ed or teacher education study. And then another one with Yali Zhou at the University of Houston, and she directs the Asian American Studies Center. And that was more about collaborations with China and also our own Asian American students. So you see that
the commonplace that was I was on both research teams, and we also had 2 research assistants. One was Rita Poinboeuf, and then later on Gail Curtis. So the paper is written by all of us, but I'm presenting it today. If you could change the slide, please. So what this paper is really about, or what our presentation is really about, is looking backward on these 2 major international projects, and looking backwards to figure out how did we come to produce the research we did, and how did we come up with these particular exemplars. And so it's really, I think this is the first time I've ever turned back and kind of tried to follow the pathway of which the ideas came and the people collaborated. In the background of this paper, there's a literature review on the history of ideas, on research dissemination and use, and on linkages and interactivity and how this happens, because even today, as we speak on this virtual format, it could be informing somebody else's research. And actually, I just finished my own book, and I talk about going to different conferences and listening to what other people are reporting, and then using it as a secondary way, say, oh, so-and-so said this at this conference, and it really affected me. So really what I'm doing is very, very fluid. And what I wanted to talk about is the similarities and a few differences in the team's approaches. Next slide, please. In addition to me being a commonplace across the 2 projects, the 2 projects had one thing in common, and that the second thing in common, which is the narrative inquiry research methods, which means that everything was centered in the personal and the social, which is interaction, in the past, present, future, that is, was shown over time, and everything was very situated or located in place. And so all of everything that was produced in this research project, both of them, came out of 3-dimensional narrative inquiry spaces. Next slide. And so here I've tried to show, even though they're very diverse projects, that they do have some things in common, that each of them had a puzzle, and in that puzzle there was the word experience. The word experience suggests narrative inquiry. It suggests Dewey's theory of experience. So the puzzle for the Korean one was secondary physical education teachers in the US and Korea. How did they experience curriculum change? And in the Asian American Studies Center, what were the shaping effects of a China Study Abroad program on prospective teachers, and school leaders? Then the broadening tool, which for both studies, we would stretch out what's the global secondary school, the importance of this for physical education teachers. And of course, on the Asian American Studies side, it's very important to have cross-cultural international studies in an increasingly globalized world. The second tool of narrative inquiry is burrowing. That's when we dig really deeply into a few phenomena that we wish to look at. And so in the Korean Research Foundation, we looked at the fact that we looked at the image of one physical education teacher, for example. And in the Travel Study Abroad program, we looked at how travel study abroad influences the identities of educators. And then when we started to story and restory, in the Korean one, we found out that metaphors not only shape the teacher's practical experiences, but it also affects how beginning teachers are mentored in a school. And then in the Asian American Studies side, we have shifts in personal identity that happened over the 3-year period, and it happens for pre-service teachers, participating teachers, and the principals as well. Next slide. So what I am doing here is kind of doing an overview of the Korean Research Foundation grant and the Asian American Study grant, and looking for themes that come out in particular in both grants, and then how they overlap as well, and then talking about how we came to the themes. Next slide. So
what we have here is the Asian American Study Center study, and what we were able to achieve from those from that study, what papers we produced. And it's really, really interesting for us as we look back, because what we wrote first and what we wrote last aren't necessarily the way they were published, as you all know. And so what we have is an interesting mix of how we did this. And I would say the first paper we did was the methodology paper. And that methodology paper was an important paper that we did, because every time you go into work with new content, especially with fluid inquiry methods such as narrative inquiry, you use it differently. So it's not surprising that we have a methodology paper. And if we look at the first one up there, why school-based narrative inquiry, this one came, of course, from us in terms of what we saw across both sites. And so also because Zhang Yu led it, we put it in the Asian Pacific Journal of Ed. And then the next one is A2 and A3 are very, very interesting. A2 and A3, we had decided to speak about how teachers collaborate. And we all agreed on that. And then Dr. Yu and Dr. O went back to Korea, and they started to go through our data pool and decide how they would tell that story. And I was in the US, and I worked on how I would write that story about collaboration. Well, when we met again, we had a totally different understanding of collaboration. They wanted to write about how younger and older teachers work together. Having spent a year with me in the US, they were overwhelmed with the fact that the young teachers and the old teachers I don't want to say old teachers, the experienced teachers worked alongside each other as peers. And of course, where there are more elder worship society, there's more, the elders are kept in a different group than the younger people. And so they wanted to talk about the US, the way that teachers in the US, regardless of age and experience, work alongside each other. And so that was A2. And A3 for me was I accepted as given that older teachers and younger teachers, or inexperienced and experienced teachers, work together. So when I went into the data pool, I looked for, okay, how do these people, in what situations do they work together? So I talked about space, which was the use of the field behind the school, activity, which was a fishing field trip they had, and then relationship, which is team teaching. But luckily, both papers were totally warranted and accepted in the journals, one being Sport, Education, and Society, and the other being Journal of Curriculum Studies. And then we move on to the fourth one, which is from both sites, Korea and the US. Number 5 is an interesting one because a huge fight broke out among the teachers one day, and it was because it rained outside. And there are 6 classrooms of students. And where are these students going to go, particularly when the 2 in the gymnasium won't let 2 in the field come into the gymnasium, and they must come out of the field because there's rain and lightning, and it's dangerous to their lives. And so this ended up being a huge issue. And so this paper really dealt around this issue about why people were so invested in what was going on, and also how they were able to change a school policy in the end. The next one is about metaphors, which is not unlike something that you would expect coming from my own work. We had a phys ed teacher talking about her teaching being a strand of pearls. I see somebody's wearing a strand of pearls here. Jill. Each pearl had something to do with some experience, some particular pedagogy, something that she had done that was something that she was carrying forward into her research. Her colleague was an African-American football player who is transitioning into teaching, and he fully understood the strand of pearls, and he had one too. But he said his strand only had 2 things on it, 2 pearls on it, and she said, well, soon you'll have more.
And then we finally come to the embodied knowledge, narrative knowledge paper, which went in teaching and teacher education. I'll say more about that later, but let's move on to the next slide. So here we are in the Asian American Studies Center work, and what are we doing with it? And here we see from the Asian American Studies Center, we again started with a methodology paper because we use narrative inquiry differently than we did in other studies. But there had already been a narrative inquiry study in the journals with travel study. So what we wrote about this time was what were the affordances of using narrative inquiry and what were the constraints. In between here, we had another paper that is not published. And this is a paper that we still have. And that is a paper that went over all of the data we had and picked out 3 or 4 major phenomena. One of the major phenomena was food. And every time a paper goes out with that word food, everybody writes back and says, food is kind of too trivial of a phenomena. You have to have deeper phenomena than food. But the trouble is, that's what our research participants told us. So it's a fact where what the people on the ground have to say and what the people in the academy will accept are different matters. So having gone through that, we became much more specific about what we started to talk about. So we started to look at the journal writing that the participating pre-service, practicing, and principals were writing. And so we ended up writing 2 things about that. We put the principals and the teachers in B2, and in B5, we wrote a chapter on the beginning teachers. So we parsed out the data there. Then we started to look at what the West could learn from the East, because we decided to kind of flip that around because we were doing a lot of observations in China. And we always hear what the Easterners should do about what we think they should do. But we started to look at some of the things that we saw in China that impressed us. And one of the things was that students, when you're doing a lot of building up conceptualizations as you're moving to the generalization, they would pause and allow students to put their heads on their desk before they came up with the intellectual load. Instead of just cramming it on through, they would stop and pause and linger and think about it and then move on to the next step. And that's just one example. Then we had the narrative inquiry of 3 images of the principalship. And what was interesting about this is the principalship's third image was how being a principal fit with her government's philosophy, her government. And so we would not talk about that, I think, in the papers I would have written in Canada or in the US. So that was a very interesting take. And also she said her work was 24 hours a day. She lived in a condominium, and every person in that condominium she was pretty much responsible for. We talk about traveling, living, and learning, and that works out. We found a new journal there, International Journal of Diverse Identities. We didn't know that existed. We found it. And then the next one is about an Asian American teacher. She went back to China, and having always gone to China as a child of her parents, she now went with as an adult, and her whole identity changed. Everything, the way she looked at everything totally became altered. And here we have Learning, Culture, and Social Interaction, another journal that we were unaware of. Then we started to look at somewhat arrogant ways that our students probably went to China with an arrogant view of the Chinese. And then we looked at the ways they changed when they were there. There was one person that started off, and she's very angry about going to China, did not want to go to China, wished it wasn't part of her coursework and that kind of thing, but came to the end of the program and said, I understand the Chinese now and I wish them well. So that was a very interesting shift in that particular student who was quite arrogant as we started out.
But there's many, many other examples. And finally, we get to the embodied knowledge of the embodied nature of narrative knowledge. And this you will see, next slide. You'll see that this paper is in both data pools. And so what we basically did is we traversed one data pool and found 7 papers. If we traversed the other one, we had 9 out of these huge data sets. And there was one paper that overlapped, and that was around embodied knowledge. But no, it didn't overlap just with these 2 projects, but it overlapped with 3 NSF project grants that I was working as well. So when we wrote that paper, we have examples of art, we have examples of language, we have examples of cybersecurity, we have examples of playing games. And so, you know, we have all of these because games have the tools of games, sticks and balls and so on and so forth. Computers have screens and keyboards, and artists have brushes and colors. And so all of these things were extensions of the body that we were able to pull out from putting multiple papers together. Next slide, please. So what we did in all was we took the papers that we produced from each of the 2 grant programs. We used our literature review of dealing with history of ideas, linkages, and interactivity, reflection, story, ideas. We took all of that. We took our papers that we had and we blended it all together and interpreted it in a serial way. And what I've shown with you is how we came up, what we came up with. And I'd like to just assert that it was a very fluid process all along. And I'd really highly encourage other people to really follow the history of ideas in your own work, because it is sometimes very surprising. You know, a happenstance thing happens there, a big thing happens over there, and somehow you blend it and somehow it comes up with research that has both a past, a present, and a future to it, because all of this can also be continue to be developed. Could pick up anything of this up and add new stuff to it and come up with something different, as we'd hope we do. And so thank you very much, and I welcome questions either from my colleagues or from the audience. Cheryl, thank you very much. So colleagues, if you have questions, comments, don't forget about your microphone. Yes. Mike, can you hear me? Sure. Yeah. Cheryl, I was really interested in what you talked about in terms of the issue of food not being acceptable in terms of what research journals and major journals think is important, which is at odds of as to what people on the ground understand. So how do you manage to overcome that difficulty? Because basically you've got two sides of a penny. So yes, we do, because we had, by the way, we had 60 students, so we had a lot. Right. Amongst that group, we had probably 6 who went to McDonald's or something like that every night. Pizza or McDonald's would not, even though they paid for all the Chinese food, would not even bend to it. And then we had another interesting thing is we had the Asian American student, we only had one, that went on the trip, and she ate Chinese food the first day and got food poisoning. So then we had her over with that group, which was, we were just wondering, like, how did that happen? But then she, after the fact, she explained that she had food poisoning. And so she would only felt palatable with the American food, which was very interesting. But how do we overcome that? I'm not so sure, but I think I would, I'd almost want to write an article to the research community
and say, listen, folks, who's this research about? Well, that's so true, Cheryl, because I think it's a difference between, also certainly in my work, between teachers as researchers and researchers as researchers, the difference between the theoretical and the experiential. Yes. And both are important, but bringing those two together so that both are equally valued, yes. I could see in your work, it has been a bit of a mountain to climb. Yes, it has, yes. But thank you for sharing. But also this paper itself is a little bit of a mountain to climb, because the research community doesn't want to talk about how we came to our ideas, right? Doesn't want that, right? And so that is an interesting phenomenon. So I think we kind of have to push that rock first before we can put the paper through. Thank you, Joe. Thank you. So, any other questions? No, Victoria? That's actually very interesting for me, because I spent 1 year in South Korea and speaking about Asian food and Korean food. Oh, half of the year it was now, as you said, as you mentioned, McDonald's for me, and only the rest of my program. The last half of the year, I finally got used to it and enjoyed it. So I somehow understand some of students of yours. We have to be open to change. That's what I think is really important, because so often we can get stuck in a rut of what is the norm of doing things. Absolutely. And that means that we're not open to seeing beyond what is acceptable. But sometimes you need time. Indeed you do. So, colleagues, let me check if there are questions. Not yet. If there are questions online, later on your topic, Cheryl, I hope we will have time after all the reports and we will discuss them. Okay. Thank you. Thank you. Anything to add? The only thing I would add is that when quantitative people read this paper, they think you're gaming the system because there should only be one paper, one study. Okay. So that's an interesting take on it as well. And Cheryl, actually, are you going to continue this kind of research? Are you going to go on? That particular piece, you know, I hadn't the intention to kind of go on that line, but actually I'm writing my book, and I've done something else with another idea of my own, which is kind of just exactly like that. I didn't realize it until I was getting my presentations ready for this conference. I was like, I continued it through in an unconscious way. Okay, that's great. Can I just add, Cheryl, it's interesting when you said that people think that you're gaming if from one study you propose different papers to different journals. But I think that's fabulous, because essentially that's just showing the ability to look at the bigger picture and use the information that you have and disseminate it in a myriad different ways. And I think that's really healthy. I don't see that as gaming. Mm-hmm. But also it shows the diversity of the research team, right? Because this one wants to go to this way and this one wants to go that way. Absolutely. But we run with it. Thank you. We'll let you go on with your paper now. Thank you. Okay, thank you, Cheryl. Actually, the second is the research of Kazan University. And let me move on, right? And I will present the research that was conducted first by my colleague, Helena Asafova, and I joined her. And this is a kind of long research, and it has different steps. On one step, we started comparison master's program with Thyssen University
Germany, and we're still continuing it. But today we would like to present the results on dynamics of self-development, readiness for self-development of students who are pre-service teachers, future teachers, and some of them are experienced teachers. So this is, again, diversity, right? Master's program for different types of students, and I will show you, let me show you the video. It is recorded, my report is recorded, and if you don't mind, for some technical issues, I think it will be short and clear for you, okay? So 1 second for me to prepare it. We are glad to welcome the participants of the Pedagogical Forum. And let me present the results of the research conducted by me, Oksana Vashetina, and my colleague, Elena Asafova. It is devoted to the readiness for professional and pedagogical self-development, and we want to present the results on dynamics among students of master's program in pedagogy. The system of higher pedagogical education is focused on solving problems connected with teacher training, demanding them to become competent and capable of continuous professional growth. A graduate of a pedagogical education program has to demonstrate continuous self-development. Being oriented on self-development is significant not only for a student, but also for a graduate student, a future teacher, and is an important factor in his professional and pedagogical formation. We consider professional development of a student, a future teacher, as a process of a personality change under the influence of educational environment and personal activity. It is a process aimed at self-improvement. A lot of authors come to conclusion that process of self-education and self-development of a student are connected with training and professional self-realization, connected with continuous teacher education, professional competence, and professional aspirations. At the same time, the problem of professional development and self-development of master's students, future teachers, remains relevant in connection with the search for options to optimize educational environment and taking into account personalized experience. However, this aspect is not taken into account for master's students, although among students there are a large number of those who have experience in teaching. In our opinion, when studying for master's degree, it is necessary to monitor the process of professional and personal formation by observing the readiness of students for self-development. Well, this involves the analysis of changes in various components of professional activity. For example, motivation, ability to organize activity, communicative competence, and level of moral volitional qualities. In this regard, the purpose of our study is to determine the dynamics of readiness for professional self-development among students of pedagogical master's programs during their training. This will allow to subsequently update pedagogical master's programs on the basis of possibilities for individualization of the learning process. The study, empirical study, for 2 years, started in 2018 and then 2019, involved master students of Kazan Federal University studying educational program Pedagogy of Higher Education and Pedagogy of Vocational Education. A survey was conducted among 30 master students during the first and second years of their study, October 2018 and December 2019, respectively. The total sample included students who entered master's program right after getting bachelor's degree or specialist degree, so having no time gaps.
Also, there were students who had already gained teaching experience after completing bachelor's or specialist program. As an empirical method, main method we used was the diagnosis of partial readiness for professional and pedagogical self-development by vIFTE. We also used the questionnaire kindly provided by the Institute of Pedagogy in Gießen, Germany. But the main method for us was the test by vIFTE. This test, this technique allows us to conduct a self-assessment of self-development skills formation according to the following components. You may see 7 components on the slide, and we want to say that each component has got sub-components, and we will notify some changes in sub-components too. We want to highlight that this technique, this test, is a complicated and quite representative method. At the initial assessment of readiness for self-education or self-development, which was conducted in October 2018, we established that the student scored the following components with the lowest number of points: cognitive component and organizational component. It means that students had a high level of these components. I want to highlight one point. This technique, this test, has the inverse correlation between a number of points and the level of readiness for self-development. So the more points you get, the lower level of readiness you have. So once again, we see that cognitive and organizational components on the screen with the lowest number, it means that students had a high level of these components. So we wanted to look deeper into these components, 2 components, and we realized that looking at sub-components of cognitive and organizational components, we understood that students wanted to increase the level of pedagogical, psychological, methodological, and specific knowledge and skills, and also they wanted to master various methods of their professional pedagogical activity and develop skills in planning. With the rest of the components, with the rest 5 components, first-year students showed a lower level of readiness for self-development. When studying the dynamics of partial readiness for professional self-development, we observed the opposite trends. A significant increase in readiness was noted in components: moral, volitional, and ability to self-government. At the same time, students were gaining more points for cognitive component, which means, as we remember, a decrease in willingness to improve the knowledge and skills necessary in pedagogical activity. No significant differences were found for the remaining components. So we also looked deeper into these components to realize exactly which sub-components determine significant changes. It was established that the increase in readiness for moral volitional component is associated with the following sub-components: positive attitude of students to learning process, determination, will, ability to work, and tendency to get the job done. Diligence being an integral part of the ability to self-government in pedagogical activity also affects the increase of readiness for professional self-development.
As for the opposite changes in the cognitive component, they are caused by an increase in the level of pedagogical knowledge and skills of students, which they acquire when obtaining the educational program. We also looked at readiness for self-education activities of students from different categories, with the teaching experience and without it. So students with teaching experience show increase in readiness for professional self-development in the following components: motivational, moral volitional, ability to self-government. In a group of students without teaching experience, significant changes were not found, but at the same time, we saw a decrease in the cognitive component. We observed the readiness for professional self-development of students of pedagogical master's programs as a personality trait, which consists of several components. For 2 years, during the educational program implementation, we carried out the analysis of these components. It was established that students of the first year have a high readiness for professional and pedagogical self-development, which is determined, first of all, by the level of the development of cognitive and organizational components. Our results indicate that changes in students' readiness for self-education during 2 years of study depend on absence or presence of students' experience in teaching, acquired after completing bachelor's degree, before they enter master's degree. Students with teaching experience show a higher readiness for professional and pedagogical self-development in the second year of study in moral volitional aspirations and the ability to self-government. Due to the need to increase their determination, diligence, and ability to work, and due to their willingness to improve, the ability to get the job done. These students, who are current teachers of organizations on vocational and higher education now, the students are ready for further professional self-development, and it is their inclusion in real pedagogical activity shows that to solve newly arising pedagogical problems, constant self-improvement is necessary. So they demonstrate purposefulness, positive attitude to study, ability to work, ability to bring things to the end. At the same time, during the 2-year study at the master's program, students develop psychological and pedagogical knowledge and skills, which determines a decrease in readiness for further self-education activities by students without teaching experience. Among these respondents, there are students who have and have not previously received pedagogical education. After a more detailed examination of the dynamics of the cognitive component, it was found that a decrease in readiness occurs precisely in students without pedagogical education. In the second year of study, these students higher evaluate their psychological and pedagogical knowledge and skills. They probably consider pedagogical knowledge and skills acquired during the course of master's studies sufficient for subsequent pedagogical activity, or probably they consider this activity as quasi-professional, that is, they will not work in this field of education. The study results allow us to assume that teaching experience is the reason for the more intensive professional self-development of students during obtaining pedagogical master's program. Thank you very much for your attention, and we are very glad to answer, we will be very glad to answer any questions you have. Dear colleagues, thank you very much for listening. Thank you so much. I'm really captured by this work about the difference between training and education. It seems like it's a huge underlying underpin. You know, we can be trained, but it's hard for us to self-educate. Yeah, that's right. That's what impresses us every year. You know?
because we're keeping this research and moving with it further. Yeah, Jill, you wanted to say something? Cheryl, did you need to say something more? No, you go ahead. That's fine. Fascinating study, absolutely fascinating. What really resonated for me was, in my experience with first-year teachers who have just come out of a master's program that similar have taught before or haven't taught before, that the difference in their expectations when they are book learned, as it were, rather than experiential learned in the classroom is huge. So it was just so interesting to see that laid out so well in your presentation, because it's certainly something that teachers experience with new teachers, but to see it absolutely laid out as you've laid out was it's like saying, yes, we know that, but now we really know that. we've got the information to prove it. Back to the five, the seven components. Yes. Mm-hmm. Do you think the highest was in cognitive, and what was the other one, the highest? Cognitive and I will show you. No, I will not. Do you think, in your opinion, that that this is thinking about the Asian study of Cheryl's, that it may be a cultural thing? Probably, but mostly we think that it is connected with the lack of knowledge. First. Right. Yes, and when they just enter the program, they mostly do not know nothing or just something, and they really want to perceive everything. Right. And no matter if and there is another group of students who have already finished bachelor's degree in teaching. Anyway, they know something in education, in training. They have maybe some practice, some internship experience, and they have knowledge, but at the same time, they are still motivated. They know they know that they want to continue their teaching practice, and that is why they enter master's program. They want to continue their education as future teachers, and they want to continue broaden their knowledge in this sphere. So. And understanding the value of that as a teacher to go into higher learning with the idea that you will extend your knowledge, that you will build on the knowledge, the experiential knowledge that you have with the pedagogy that you need to support that. Yeah, and we actually expected that master students, they are grown-ups, right? They're not 17, not 18, and they enter this program when they are grown-ups, 22, 24, 25, and even more. Right. So we expected that they, if they enter this program, even without any previous experience in teaching, even without any previous training, knowing nothing about education, they do it with full responsibility, right? So we expect them being responsible, and we expect them that they will, go into this program, go into the process with 100%. But what we see from our research, that this group of students is that doesn't show so much responsibility when they are second-year students, when they are at the end of their master's program. Because they don't really have the practical experience. Yeah, maybe they have just, some, how's it called, the image of a perfect teacher, and they were always dreaming about it. And now I'm 22 and I'm ready to be a teacher, and they enter master's degree and they face maybe problems, maybe challenges,
the full idea of teaching, of teacher training, and they realize I'm not saying that everyone, but you saw the results, the dynamics that. Yeah. We have a question from the audience. Okay, I see the hand, right? Helena. Yep, that's my hand. Hello. Thank you very much for the research. I've done like a similar study for my master's thesis, and it was very invigorating for me to listen to. And I have not a question, rather a comment, a question, and a suggestion for a future study, I think. And I'll start with the question. Did you like control for the age range of those in-service teachers? In correlation with why I'm asking, in correlation with the burnout factor, like imagine that they are already 30 plus or somewhere plus, and they burn out already, and they either do not want to self-develop, or they are fed up with their studies, or the other way around, probably. And here comes the future direction for your study, for a future study. Say, if you control for that burnout factor and the age range, then those in-service teachers might need more incentives and more motivation for self-development or for another master's degree, who knows? Yeah, that's important and essential. And but actually, we see our students, and when they enter master's programs, some of them, if we speak about in-service teachers, for example, those who teach in colleges, so vocational sphere, vocational education, they are not young. Some of them are, but some of them are not. And we see their eyes. So speaking about burnout, yeah, this is important, but probably we will see the different side. So it will be vice versa. So maybe it will be interesting to see the correlation between age. And we expect them that the older they are, the lower level of readiness for self-development will be. But who knows? Maybe it's vice versa. Thank you, Elena. Thank you very much for the suggestions. Do we have any other questions? Elena, yes. The same. I haven't any question, but only a comment because I have very similar experiences, but not in relation to the age of the students, but let's say part-time and full-time students, because full-time students, they usually have some pedagogical experiences, and they are non-qualified, and they want to get the qualification. That's one thing, and another thing is that they really know what it is about to teach, and that's a great difference to teach part-time and full-time students. And what's funny, not funny, maybe interesting, but also the full-time students, there is a great difference if it is a group of students who are going to be primary education teachers and the lower levels of education teachers. Maybe it depends on the fact that those teacher trainees who are going to teach at lower levels of education, many times they are coming to study a teacher study program, but really they think about some other professions, let's say foreign language teachers. Yeah. And those who are applying for teacher training in study programs for elementary teachers, they really want to teach those small children. So that's my comment. That's interesting. Have you done this research before? No, but these are my experiences. Okay. If you know anybody from some colleagues of yours, so we can contact with them, and maybe we could create some common idea and comparative research in the future. Who knows? Okay. Can I yes.
Just a short question. Thank you very much. So first of all, I'd like to say thank you for the curious methodology that you took with this inverse, because first when you look at the chart, and you see these highlighted low indicators, and then you get to realize that in fact it's all the other way around. So it was very curious. So my question is, I think somewhere at the beginning you mentioned that the results of the study would help you to modify master's programs. Did you get to make some change, or as long as it's a quite recent study, it's only in the future? First, we want to continue education, this research, to involve more sample groups, to see how the results change. And then, of course, probably this will influence the modification, the transformation of the program that we are giving our students, master's students. Of course, this research is not to study and to forget about it. We want these results be practically oriented, of course. Thank you. Thank you. Yeah. And my colleague Helena, it's actually mostly her full work there for many years. She's a Russian-speaking teacher, and she speaks German very well, and that is why she keeps silence, but she understands quite well. So, Elena, my respect to you, and thank you very much, and I hope we will go on with the research with this one and with the further. Alena, microphone. Good. That's something else as a comment, or I don't know how to name this, but Oksana, you mentioned that we can think about some common researches and so on and so on. And in that moment came me into my mind some news which are the newest news at the university, because in February we applied for some mobility, some grants in frame of Erasmus Plus KA 107, if you know that program. And these are, Erasmus mobilities are only in frame of EU countries, and these Erasmus Plus KA 107 mobilities are supported from European funds, but European Union funds, but to contact universities in other states, other countries than EU countries, and I think 95% that we applied also for mobilities to Kazan, to the university, and the newest news is that we have got it, the project, and that our project of our submitted by our university was the most successful one, and with the highest amount of money we got. And unfortunately, I have to say that the American university, we didn't get any grants for them, but for Russia we got, and I think that we applied also for mobilities to your university. Congratulations! So then they are bilateral, not only our university students to come to Russia and to Kazan, but bilateral. Yeah, of course. So anyway, again, that is what I call collaboration. This is good. This is amazing news. Yeah, great. Okay, so shall we move on to the next speaker? Right, and the next, let me present Jill Lloyd-Jones. And any pre-words, Jill? Yes, please, if I may. Sure.
it's so wonderful to be able to listen to research that has been presented today. It broadens me. It gives me more information because I am not a theoretical researcher. I'm a teacher researcher, which is a burgeoning little cadre of people who were interested in the experiential rather than the experiential as opposed to the theoretical research. So our particular research project is tiny, tiny, tiny. It's myself and my colleagues. So it's very much a local endeavor that we decided we would do together. She is a primary school teacher and I'm a secondary school teacher. And our schools are very, very different, as you will see. And I do have a little bit of humor in the slides, so I hope you will be, what's the word for it? You didn't get it? I'm not think it's not very researchy. Okay, thank you very much, Jill. You're not a teacher, not just a teacher, right? No. You're a drama specialist. Yes, am I right? I'm a specialist. A consultant. Yeah, I'm a creator of the curriculum and a lecturer and a researcher. So. Absolutely, but in my heart, yes. We all are, I think. Yes, that's very true. That's very true. So yes, the other thing I just wanted to add briefly was that I also went into teaching very late. I didn't go into teaching till I was 42. Oh. I went into teaching very late at 42. I got my master's degree, and then the very end of my, well, it's not the end of my career because it continues, but the official end of my career was as the arts coordinator in charge of 640 schools, the curriculum for the schools. So, you know, even if you start late, you can still make a difference. Absolutely, absolutely. And there are no limits to perfection. Okay, let me present it. And the first two slides are silent. I thought there was no need to add any narration to it. It's okay. It's recorded, so yeah, exactly. Anyway, exactly. Just a second. Hello, my name is Jill Lloyd-Jones. Throughout my career, I have worked with my educational partner, Frances Fagan, who was not able to be with us today. Today's presentation is typical of our work on bringing diverse groups together to explore transformative learning through drama in education. We know the benefits of bringing children and elders together. There's been lots of research done on this. But we wondered, what would the learning be like to bring secondary school and primary students together? The work we are sharing today is about the intricacies of human interaction between young people and finding creative ways to develop empathy and understanding between two groups, secondary 18-year-olds and primary 8-year-olds. The title of our presentation is Interaction and Evolved Generational Learning Between Secondary and Primary Students Through the Arts. One of the problems we looked at was how to extend learned norms of 18 and 80-year-olds by bringing them together through the imagined context of story drama. It's important to note that we employed quantitative methodology, that is questionnaires, both prior to the project and post. And initially, the learned norms of the 18-year-olds were the primary students were just kids who didn't know anything, so they thought the project would be a bit boring. The learned norms of primary students were the secondary students were big and scary, especially in hats and hoodies on the streets, so neither group thought initially that they could work together equally.
But we wanted both groups to value the understanding, personal experience and wisdom of another generation through drama exploration by finding creative ways to develop empathy and understanding as they work together. But first, we had to break down the barriers. The second problem we looked at was how to break down the barriers between a secondary technical school and an academic primary school. Breaking down barriers was key. The families of the primary school students would not consider sending their children to the technical school of the secondary students, even though it was next door. The accepted norm was for students to move on to the university-bound academy that was further away, and we wanted to change that. Additional barriers were socio-economic and cultural, as the secondary students were multiracial and considered working class compared to the primary students who were middle class and largely Caucasian. Because an arts credit in Ontario was mandatory, the secondary school classes were filled with students who couldn't afford to take instruments for music and couldn't do visual arts, or were new immigrants to the country and didn't speak English. So because drama wasn't their first choice, it was challenging. But those who made it through excelled in an experiential versus a theoretical learning environment. So what was the plan? First of all, it was to take a risk, and then to use arts as part of our exploration. As we know, and science has proved, that when you have an emotional experience through the arts, deep learning takes place. Then we wanted to radically change the learning environment. We wanted to take some of the mystery out of the big, scary school across the street and give both groups an understanding of each other's environment, and for each group to feel welcomed in both school spaces. The last was equal voice, to give an equal and authentic voice to each age group in both planning and the drama. This was important as we wanted there to be as much equality in the process between the two groups as possible. Having the primaries develop meaningful parts of the drama, being the innovators, rather than having the story drama done to them as receivers. So what do you think it might be like to work with high school students? I won't be safe. I won't feel safe. You wouldn't feel safe? No. Why not, honey? Why wouldn't you feel safe? Because I don't work with higher grade students. Okay. Very often. And what do you think they might be like, those higher grade students? Like, maybe a little mean. Okay. You think they might be mean? Okay. Do you have any older brothers or sisters? Or? I do have one older brother and one little brother. Is your older brother mean? Most of the time. So that's why you think they might be mean? Yes. Okay. Thank you. In all matters in school, it's the adult's responsibility to ensure students feel safe. And the worry about bullying is constant. And we have become hyper-vigilant about addressing these issues and trying to quell these fears. In our work, the fear about bullying was on both sides. As although the 8-year-olds worried about being bullied by older kids, the 18-year-olds worried about being bullied by their peers for working with primary students. So building safety throughout the work we were doing with the two groups was paramount. Drama helps students develop an understanding of themselves, human behavior, and of the world in which they live, often challenging their ways of thinking and feeling. But when working within an imagined context within story drama, teachers must ensure the emotional safety of all, so that the learning is new and negative stances are not tolerated. So within drama, it's always best practice to give voice to those who experience or have experienced depression and lack power, to ensure that the exploration we are doing doesn't in any way cause students in our classroom to feel excluded.
You also want the student who has power in the class, and there's always one or two, to understand what it feels like to be the underdog, and we want that student to experience empathy. Initially, we worked with both groups on collaborative activities to create trust, because you can't work with two disparate groups before you have created that trust between them. We then introduced a story with a problem that had to be solved. It was in these early stages that the 18-year-olds realized they had underestimated the smarts of the 8-year-olds. The story we initially were working with was about the Earth's need for fire before creation. The Earth was covered in ice because the sun refused to stay awake and shine on the Earth. And the primaries, taking on the role of moonbeams, had to journey to the sun and try to persuade her to stay awake and give them the fire to bring back to the Earth. While the 18-year-olds guided them on their journey, the journey then became the imagined context created by the students. Both groups worked to solve problems within the imagined context, and both of us practitioners worked in and out of role to shape the drama when needed. The 8-year-olds were challenged to take responsibility for creating meaningful activities for the 18-year-olds. It was their major responsibility to solve the problems encountered in the drama and overcome the obstacles along the way, and if successful in the context of the story, persuade the sun to give them magic fire they were to bring home to unfreeze the Earth. So what were our results? We'll just speak to a couple of the points. It was a collaborative drama experience that deepened learning about authentic voice. This was all about giving the primary students, as we've mentioned before, equal voice with the secondary students. So the perceived power of decision-making was shared equally between the two groups. In reality, the decisions around the imagined context, the story, often came from the 8-year-olds, whilst the drama strategies used to explore the story came from the secondary students who had more experience in this area. Critical reflection, though, was always shared by each group after the sessions, and Fran and I journaled with each other between sessions to share what our classes had learned about each other and also what we had learned. Another result was a drama experience that deepened learning about collaboration. It wasn't always easy bringing 8 and 18-year-olds together, and appropriate norms of behavior had to be addressed with both groups to set ground rules for collaboration. For example, some of the 8-year-olds initially began climbing and roughhousing with the 18-year-olds, and the 18-year-olds, enjoying the attention, let them do it, and in some cases encouraged it. So there was a clear need to establish boundaries and expectations for working in each other's classroom. In addition, neither age group was aware of each other's stages of development. There was an underestimating on behalf of the secondaries and an overestimating on behalf of the primaries, as they thought the 18-year-olds were adults and had it all figured out. So what did the primary school students say? They said, it was hard for the 18-year-olds because they had forgotten about being small and how to play, and I think I helped them to remember. Wow. These are just a snapshot of the students learning about each other, an understanding of each other and what they were missing, such as the joy of play. And this is something the secondaries learn to value, that play is an important part of life and that you learn things through play. It's not just for kids. It's important at all stages of life. It's just that adults call it something else. Well, like football or golf. Play, though, was a significant issue for the secondary students, as most of them attended school, had family commitments, and also held down part-time jobs. There was an absolute expectation of the parents that they do this, and it was often required to support the family income, so there was certainly no time for play. And what did the secondary students say? They said, they really are smart. I finally came to see them as people, and it was a moment of knowing.
the 18-year-olds really thought they had all the experience and there was nothing they could learn from the younger students. So reassessing their assumptions was a huge learning curve. For example, in the story drama, one of the problems they set for the primaries was a riddle that they had to solve before they could continue in the drama. Well, the primaries got the answer in 10 seconds, which the secondaries didn't expect. So they had to regroup and rethink on their feet as what to do next. So working together, the secondary students began to gain an appreciation and understanding of the primaries as younger but equal. The learners were always at the center of the work, and because we recognized the social nature of learning, we knew how important it was to build relationships between both groups. So our initial collaboration was all about creating opportunities to build relationships. We had quite a few unexpected outcomes. The 8-year-olds often expressed a surprising level of empathy towards the secondary students. Although both groups developed empathy towards each other as they worked together, we were surprised at the primary's high level of concern and of empathy for their secondary school colleagues. They said things like, well, they have to sit in rows instead of groups. They don't have recess, so they can't go out and play. When it was time to go back to school, they didn't want to go back to their own school. They wanted to stay with us. So from big and scary to friendly kids, a huge shift in their thinking had taken place. But a major unexpected outcome was that the 8-year-olds surpassed all expectations in problem solving, in collaborating, in their acceptance and inclusion. Bonds were created between individuals in both groups, and as respect grew between the two groups, so did their friendship. While out in the community on the weekend, the primaries were introducing their secondary drama friend to their parents on the bus. The big scary kids had become their allies in the neighborhood, and a safety net, should they need it, had been established. Why do you think it's important to do drama? So if we want to do it like when we're older, we know how to do it already. Do you think it helps you? How old are you now? 7. And do you think it helps you as a 7-year-old to do drama? Yes. Tell me why you think that might be true. Because you'll know what drama is. Do you think drama helps you in your life, like in your school? No. Okay. We included this because when you work in drama, there's always one. You create meaningful and unique learning opportunities with your students. And beyond that, you hope that the drama work will enrich the meaning-making, creative process, and critical skills that students will need to succeed both in school and in life. We know through our practice that this is true, but we also know, as you will know, that learning doesn't always take place in the moment. We often get new understanding a week, a month, or even a year or more later. That's the power of the arts. This is the end of our presentation. Thank you so much for listening. Our contact information is on the video, so please don't hesitate to contact us by email if you have any questions that you would like to ask us. We're more than happy to help. Thank you so much. Have a good conference. Thank you very much, Jill. And anyone, and I see some people raise their hands, or it's from previous. Okay, Cheryl, you wanted to add something to ask? Oh, yes, Jill, I just really appreciate how the emotional and the cognitive and the social and age and experience comes into your work. And it's just so powerful. But the interesting thing is how we in educational institutions and in society don't value the arts and the capacity that they give us
in our overemphasis of the cognitive. Yeah, thank you so much for saying that. For me, the arts teach children that problems can have more than one solution and that questions can have more than one answer. And I think that's really important. But thank you for that. I appreciate it. Okay. Dear colleagues, anybody to add or ask? Yes, Elena. Microphone, don't forget. It's okay. Yep, sorry. Jill, thank you very much for the presentation. I was smiling while it was playing on. Especially the comments by kids. It was, I don't know, it was so warm to heart to listen to them. And it was also nice to hear Fran's voice on the videos. And it's a good research. It's fascinating. I mean, truly, even if you say that it's not that theoretical and it's more like practice-based, it's what we do here as well. We do this kind of research. Yes. And I have the question, were there immigrant students in those groups of 18 or 8-year-olds, or those speaking like heritage languages or indigenous languages? In the secondary group, yes. Many different nationalities. In the primary group, no, because the secondary technical school pulled students from across the city of Toronto, which is huge. So many different cultures, religions, skin color, all of that. Whereas a primary, academic, white, middle class, everyone spoke English. So that was part of the learning between the two groups. But what was a little sad about it originally was that the parents of the primary school academic children saw those children, young people, as being less than. Right. Yeah, the reason I'm asking is that these kind of interactions between those different groups of diverse different groups is really good too, to establish connections and to somehow acculturate and accommodate those coming into countries. I know that Canada is a country that is accepting so many immigrants right now. Yeah. And it would be really different. I think with, I don't know how many languages, many different languages. And oftentimes with my secondary school students, I also had to work visually with pictures. So if I wanted to give an instruction, I would give it verbally. And then I also have a picture of that instruction, like form a group, for example, then I would have a picture of a group. And if they wanted to say something, of course, you know, it would be very minimal if their level of English was small, but they had equal opportunity to talk within the project. They just didn't talk quite so much. All right, yeah. And I would rather use probably, you know, we're doing the research in bullying. Yeah. And we're also using the arts-based research methodology. And this kind of intervention, I think, would be great in some intervention programs. Yes, absolutely, because it's a great leveler, and it's the arts. Even if you can only say 2 or 3 words, those 2 or 3 words can mean a lot. And so people who don't have English as their first language always have to have that ability to be part of that group rather than separated out and encouraged. Yeah. Thank you. Lovely to see you, Elena. Any other questions? Thank you for your question, Elena. Any other questions, please? Because I see your hand, Miroslav, but maybe it's by mistake. So it's from the previous one. No hand. Okay. Victoria. Okay. Yes, you're welcome. Jill, thank you very much. It was very fascinating to listen to. It's the first time I encounter such a research, so
but I'm not very experienced researcher to make it clear. So anyway, thanks. Yes. So I was wondering, it's my comment, my observation somehow overlaps with what Cheryl has just said, that drama is, it may have a lower profile, even among the parents. And when I assume that when you approach a parent and ask them what specific subjects they would really like their children to study, they would definitely name such subjects like mathematics and languages, something very specific. And when you were planning to carry out this research, were there any parents involved? Did you? Well, two things happened within the project, which I didn't put in the slides, which was I should have perhaps, and I will, is that the students also were part of the research project in the planning. So each time we got together, the students would then plan with us. So the students were part of the planning process in terms of the research. The parents were. Well, the parents of the secondary school students really weren't involved at all because they were 18-year-olds. And the primary school students and primary schools in general, drama is a subject that has to be taught, but generally it's taught within a theatre perspective, in that, you know, companies come in and they perform and the children are receivers of whatever it is. And we wanted them to be not receivers, we wanted them to be makers and understanders. So I think definitely the arts aren't valued, but I think what is interesting about that is that when you look at big companies like Hewlett-Packard and Apple and all of those big companies, they're very, very anxious to get us drama people in to team build with their executives and their teams that, you know, that are competing with each other rather than collaborating. So I think it's something that people come to a little bit later in life to see that it is useful to understand the importance of collaboration and listening. Right, so it's like appreciation of arts and drama, it builds up over time. Exactly, yes. And the difference, there's a big difference in the UK and in Canada between theatre and drama. Drama is the experiential investigation using many, many different types of strategies within a piece of text or within a poem, whereas theatre is more, not always, but more learning the lines and presenting rather than looking at the reasons why a character. I would want to look at the reasons why the character wants to do something. You know, like in The Elephant Man, I don't know whether you know that play, in The Elephant Man, the person who's looking after him, the guard has his friend come and take a look at him because he's so scary. Well, because of that, he is fired from his job. So at the end of that scene, you just go on to the next scene. But for me, I want to know what happens when that man who is fired from his job goes home and tells his wife that he no longer is able to support him and their 8 children. So drama is the exploration of those things rather than just a presentation of information as is in theatre. Right, thank you. It does, definitely. Okay. Absolutely, absolutely right. Thank you. Jill, yes, thank you very much for your presentation, which is at the first look, it's very cute and nice and very artistic, right? But if we go deeper, if we look deeper, it touches very serious topics, right? Very, very serious problems. Yeah. For example, bullying. And a short question here is that, are you going, again, the same question, are you going to continue in some
this research somehow, or something familiar with this research? Yes, I would love to be, any of you people out there would like to work with me, I would love to work with you and find other ways in which, we can join our knowledge together and enrich teacher education, because teachers also need to know new teachers need to know how to work in an effective way using the arts, that it's not just a fanciful little, we'll do this and we'll do a little skit, that it's about making meaning. So yes, my colleague, as I say, I have a book out for teachers, and that was my big endeavor last year, to help teachers understand how to do that. So I'd love to work with others with that book or with anything to help new teachers understand the power of the arts and how to make it work for them. So yes, continue on the work as always. That's great. Sounds great, and good luck. Good luck with further researches. Thank you. Right. And we are waiting here. We are waiting for you here in Kazan as well, hopefully. Microphone. Jill's microphone is. Sorry, I said yes. Love to come. Happy to help in any way. Thank you, Elaine. Thank you very much, Jill, once again. And let's move on. And we have one more research result, one more presentation with the research results by Elena Hashkova. Am I right with the stress? Hashkova? Oh, Hashkova, great, thank you. And Miroslav Shebo from Nitra University, Slovakia. So please, you are very welcome. Okay, so hello dear colleagues. We are again coming to a little bit different topic, and the topic of our presentation is how students perceive education support through Facebook. This topic is more common and not so interesting as the Jill ones was, but I hope you will enjoy the topic, and it will be hopefully at least a little bit interesting also for you. We both, Miro and I, we work at the Faculty of Education at Constantine the Philosopher University in Nitra, and the dominant part of our teaching activities is in teacher training. The teacher training which we are preparing for their future career are going to be teachers of primary or secondary schools, and they are going to be teachers of different subjects. Their majors are different areas. At our university, the most commonly used system to support education process is the LMS system Moodle. But we at our department Department of Technology came to a conclusion that its use doesn't bring or doesn't support an optimal, desirable communication with students. On the other hand, we have here the phenomenon of social media, among which Facebook belongs to the most favorite and used ones, at least among the youth. And social media are dominantly used to communicate different kinds of information. That's, let's say, a purpose of these devices. And nowadays, the use is online on a constant basis. This was why we decided to use just Facebook as a supporting tool for education purposes. This means to support teaching of subjects taught by our department, by the staff of our department. And our intention was to make in this way communication with students easier. And the reason of why we came to this decision were mainly two. Facebook has been for students more common software and environment than LMS Moodle, and this is why this environment for them is less stressing and more motivating. The second reason was that most of the students have had already their
accounts on Facebook, and so there haven't been any needs to organize some introduction trainings for them, as it has been the case of LMS Moodle. So, despite the fact that Facebook, unlike the LMS Moodle, is not intended for education purposes, we decided to use it as a supporting tool for something like blended learning, just to make the communication with students easier. To get a feedback how the students perceive the use of Facebook for purposes of education as a means of pedagogical communication, we carried out an inquiry on students' opinions and attitudes towards this kind of education process support. To collect necessary data, we used a questionnaire consisted of 21 items, the purpose of which was to find out answers to two key questions, which were, as you can see on the screen. How do the students perceive the use support of the education created through the social network Facebook? And the second question was, how do the students perceive this support tool in comparison with the education carried out through LMS Moodle? The questionnaire was administered among, or we received feedback from 228 respondents, our students. And here you can see some common findings, not just in relation to the stated research questions. From the results, we can see here the purposes for which the students are used to use Facebook, why they use it. Among other, there is also the reason education, but as you can see, it's half of them, let's say. And this half of the students which use Facebook also for education purposes were asked to state specifically in front of education what are the purposes they use Facebook, why they use it. And here you can see the different reasons how are divided among the students. So the 100% is not those more than 200 students, but these are only a half of them, those which use Facebook also for education purposes. And as to our research questions, the main results are summarized here on this slide. Following these results, a conclusion can be made that the students appreciated the use of Facebook for their communication with teachers. As one of the very often mentioned cons of the created education support through Facebook was for students the fact that not many teachers have created their Facebook accounts. Students would welcome if more teachers had their Facebook profiles. And on this slide, you can see the results to the second research questions. Here are in a graphical way presented comparison of several aspects of the use of Facebook and Moodle in education process. These aspects were, as you can read there, the students evaluated 6 statements. One was Moodle is easier to use than Facebook. The second one was Facebook is more transparent than Moodle. The third one was to learn
to work with Facebook was faster than with Moodle. On the fourth one was there are more possibilities, ways to use Moodle than Facebook. The next one was to support education. Facebook is better, and the last one was in most of the top subjects, Facebook as an education support would be sufficient. These 6 statements were evaluated or assessed by those respondents, only that subgroup of the respondents who had come in contact with Moodle already before. And the scales through which they assess these statements were I totally agree, I agree, neither agree nor disagree, I disagree, or I totally disagree. So here you can see the results, and from these results, these results show that really the responses of the respondents were more positive in case of all these 6 statements in towards of the use of Facebook than the use of Moodle. And so after this overview of the results, we are coming already to the conclusions. And we can make a priori a decision to use Facebook to simplify communication of teachers with students, to enhance the transfer of study sources to the target group of students with no needs to instruct students how to utilize the created support system. Possible objection, our intention could be achieved also if we could have to implement into the development system another application. But the findings presented in connection to the second research question speak in favor of our choice of Facebook as a platform for the education support system. Social networks have become undoubtedly one of the most important communication means. However, many teachers and teacher educators have remained uncertain about how to integrate meaningfully this technology into education or how to assess its impact. Paradoxically, this horrible situation in which we are with the pandemic, this situation also helps us to discover different possibilities and the real potential of these means. We all are forced to transform our pedagogical activities, and according to our presented pandemic experiences, which I have presented to you, Facebook is a tool which can be used in addition to the formal educational settings. And that's it, what we had prepared for you. Thank you for your attention and your interest in our work. And if there are any questions, we are ready to answer it. May I ask a question? Yeah. The students said 2 things that I noticed. Moodle was easier, LMS Moodle was easier to use, but Facebook was more transparent. And I wonder if you could elaborate a little bit more on why Moodle was easier to use and why Facebook was seen to be more transparent. That's very easy to answer because Facebook or Instagram, these environments is used to use it. Oh yes, I see what you mean. In another context. Yeah. But for them, it's clear what to click and so on and so on. And Moodle is for them something new, and they have to be instructed before. So they have to learn. They have to learn how to use it. Maybe also it follows the communication among the students, their intercommunication, because we had there some cases which didn't use Facebook before.
But for this smaller group of students, it was also based on their mutual communication easier than to be acquainted with Moodle. Right. And just another question, how old were the students? Age groups? Bachelors. Sorry? Mostly bachelors, but some of them were also master degree students. Right. I mean, we have to start where the students are, don't we? We're often generations away from where they are, but we have to, I think it's very important to use all the tools that we have, the existing tools that we have and the new tools that we have so that we can connect with our students. Thank you. That was really interesting. Thank you. Yes. Absolutely agree. Very interesting, because in this situation, in this pandemic situation, for example, we in Kazan Federal University, we were using Microsoft Teams. Now you know this system too, and for me it was much more than enough, but I wasn't even thinking about using Facebook as a support platform. And actually, I've got a question. What specifically, what teachers did? Did they upload lectures there? And how much information did they upload there? Or I remember that mostly they use it for communication, right? Between teachers and students, but also students used Facebook to download information, to search for information. And what teachers did in this case? As I said, it was used for communication with students, and the teachers they prepared for them some study sources which they had put on Facebook, and this was something what students appreciated very much, that they had everything in this for them natural environment, and they would like also to ask questions of teachers in relation to that. And even more, what was interesting for us, they started to create their own accounts, or how to say, groups, where they put the study materials they prepared for themselves. So it motivated this environment, digital environment, let's say, it motivated them to create their own pool. And a part of the questionnaire was also quite a question, because this support was only for the subjects which the students have at our department, and at the questionnaire we asked them whether they would appreciate to have such support also in connection to the other subjects which they have in some other departments and so on, and if most of them said that yes, and if the answer was yes, we asked them also for which of the subjects, and from yes was the answer of I don't remember exactly, but it was about 60-70%, and more than a half of those, not so many, but more than 30% of those who would like, when they're asked about the subject for which they would appreciate this support, answered for all. For all. And again, what kind of support? For communication, or as a hub with materials? No, so it's a little bit tricky, because I think that the main reason was that they appreciated to have in a comfortable way, to have here. And because this is fun, because this is... he or she put it there as well. And so
no need to lose time browsing somewhere in either libraries or internet. They are coming to their beloved Facebook, and everything they have there. Yeah, it's not. That's such a not proverb, but such saying nowadays that everything is on Google. Yeah, they have everything on Facebook. That's right. And it's not that much boring, and as the other, Moodle even sounds maybe boring. But how teachers reacted? I hope the results are a little bit motivating for teachers because, as I said in front of the presentation, the students, and this wasn't any answer or any given answer among others. It was their evaluation that they would appreciate more teachers having accounts on Facebook and communicate with them through Facebook. So already before the corona pandemic, this I consider to be a little bit motivating. I don't say for my colleagues, I say for us teachers. And nowadays this pandemic situation, I think that it even enhanced this student demand. Okay, thank you. And I've got Victoria wanted to comment or ask something, because I see her hand. I'm sorry, no, I'm just fine. You just wanted to say hello. I see. Maybe already. I was going to mention that I use Facebook in my research because I know all the teachers are on there at the various schools, and the various issues come up. They have an issue at school, and then someone's emotions come, and then you can see who favors it and who doesn't, and all the little subscripts of what's happening in the school, and also what the brimming issues of the day are always out on Facebook, right? And so it's enormously helpful in that way as well. Well, we shall see what these experiences will bring us. And actually, we've got a question from one of our spectators, Sudhash Kumar from India. I'll read the question. So, only friends on Facebook can be added in the educational group? It's a question. And then, many share their family photos and other personal information on Facebook. Do you think it's okay to share your such information? It's author's grammar. Do you think it's okay to share your such information with your students, maybe with the whole university in this case? So, do you understand the question? I think that I understand what the author of the questions has in his mind or her. This is difficult to answer because, again, some age approach. For us, older generation, it's not so common to share these private photos and so on and so on. But for the youngers, on the one hand, it's something very normal to inform the community, let's say their community, about something, what has happened and where I was and what I there found or something. So, but I agree that in some way it has also a lot of negative aspects, as let's say one not so danger is that
let's say, the people are styling themselves in some posts, which doesn't need to be the right one or the true. And also, of course, there are some real dangers on how it could be used in some bad ways. And what was very dangerous on Facebook is that one of a group added there somebody, one stranger, and you are multiplying the number of people who can share this and who have approach to those information, to those photos and so on. And how to manage this, that's very difficult to answer. Yeah, that's a challenge for sure. Yeah. Can I quickly add to that? Sure. Sure, Joe. For academic reasons, I think you can make a private Facebook page. So if you were a teacher and wanted to, post work on Facebook, it probably would be a private page where only the people who are invited to join could join. But yes, I think Facebook, best not to put anything on Facebook that you don't want anybody else to know, I would say. That's a general rule. We try to protect that through different approach, passwords and so on, but the question is to which measure we can rely on the students. Okay. And also, of course, sometimes it's a case also the teachers, if they don't take care. Okay, dear colleagues, any other comments? We still have some time, some 5 minutes. So, Helena. Yeah, a comment. I just imagine myself being a student and using Facebook for communication with my teachers and professors. One thing I would feel rather informal, like Facebook is an informal environment to communicate, and its academic language should be probably or should not, I don't know. It's just for me, my feeling. And the other thing is being at least I consider myself a bit conscientious and trying not to use too much of social media in my everyday life. I would go to Facebook just to check my assignments, and then I would stuck there for 2 hours, which is not quite productive for me as a student. And actually, this is somehow correlated with a comment from one of our spectators who mentions his addiction to Facebook, to social networks. So isn't it, a bit dangerous, one of the dangers, you see? No? The addiction to... I know in our life now it's difficult to imagine our lives without any social networks. But on the one hand, on the other hand, isn't it too much, you think, for them? Facebook, they use it every day. I'm not saying it's kind of, I'm trying to be, how's it called? The devil's advocate. A picky one? Maybe I'm wrong. To be a Facebook addicted is not so dangerous as to be a gambler. That's true. That's true. Okay, dear colleagues, we have 2 minutes to come to conclusion, and one of the guests, one of the spectators, also gives compliments to all of us, and he says, all respected guests, wonderful researchers, and let me join this opinion from all my heart. Thank you very much for this wonderful evening or wonderful day, and I spent it with my pleasure, and it was my pleasure to spend it with you, and I'm very happy that we have time and we have opportunities to communicate, to cooperate, to have fun
And I hope that in the future we will still have time and opportunities to come together somehow, virtually or offline. Thank you. Yes, Elena. I would like to thank our chair for leading our session, and as well to all the people around you in your university, because you are doing a great work, a great job and everything. And thank you for keeping such a great high level of the conference you are doing. Yes. So thank you. All your colleagues. Thank you very much. Yes, thank you. I'm very happy and very glad to hear that. Thank you. Anybody else wanted to say thank you or goodbye or something? See you in a year in Kazan. Yes. That's great. Thank you all. Thank you. A lot. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Goodbye, and you can still join any other sessions. Our forum is until the 9th of June, so you're very welcome and hope to see you there and ask questions and so on and so forth. And let's keep in touch. We'll have emails all the time. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, our guests and spectators. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.
Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел прямой эфир, посвященный вопросам международных отношений. Стартует просветительская акция от совместной лаборатории КФУ и РИКЕН. В США вторую неделю бушуют беспорядки. 12 мая закончился режим самоизоляции, и сотрудники Казанского федерального университета перешли с дистанционной работы на очный режим. Для того, чтобы обеспечить безопасность работы сотрудников университета в период пандемии, КФУ организовал для них массовое тестирование на COVID-19 в университетской клинике. Структурные подразделения представляют списки желающих на тестирование, и все это абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что в частных клиниках такая услуга стоит немалую сумму. Кроме того, в университете происходит ежедневный мониторинг состояния здоровья как сотрудников, так и студентов. Мониторинг проводится во всех филиалах, включая Елабужский и Набережно-Челнинский. И Казанский федеральный университет – единственный вуз в России, проводящий такую работу. КФУ ввел в свою структуру университетскую клинику не только для внедрения результатов ученых-медиков, но и для сохранения здоровья сотрудников вуза. В условиях пандемии приезд скорой помощи при серьезных симптомах можно ожидать по несколько часов, которые могут стать решающими. Поэтому университет держит на контроле здоровье сотрудников и студентов. А теперь к другим новостям. В КФУ прошел прямой эфир, посвященный вопросам международных отношений и не только. Смотрим. Очередной прямой эфир КФУ был посвящен актуальным вопросам международных отношений, а также особенностям образования и подготовки специалистов в области международных отношений, истории иностранных языков, востоковедения и африканистики. На вопросы сотрудников университета, студентов и журналистов ответил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайруддинов. Это действительно не просто институт, это конгломерат 3 высших школ. Мы идем современными трендами. Вы знаете, подавляющее большинство лидирующих в гуманитарной сфере институтов перешли на формат высших школ, департаментов, вобрав в себя традиционный факультет. Трансляция стрима прошла на онлайн-площадках на сайте КФУ и Универ ТВ, а также в аккаунтах университетского телевидения, ВКонтакте, Twitch и на YouTube. Вопросы можно было задать в чатах социальных сетей и видеохостинга. Лилия Баталова, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается временное трудоустройство студентов. Как сообщила директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова, на сегодняшний день предложено 300 вакансий и уже трудоустроено 197 человек. 91 из них иностранные студенты. 147 человек трудоустроены на летний период и 50 на постоянной основе. Откликнулись на вакансии почти 650 человек. Еще более 2000 вакансий было получено в министерствах и ведомствах Республики Татарстан. А теперь к другим новостям. В США уже вторую неделю бушуют беспорядки, которые, несмотря на пандемию коронавируса, охватили множество городов по всей стране. К протесту Миннеаполиса присоединились Лос-Анджелес, Феникс, Хьюстон, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и другие мегаполисы и не очень крупные города. О восстании, поводом для которого явилось убийство афроамериканца, в сюжете нашего корреспондента. Уже более 350 городов США присоединились к митингам против полицейского произвола. Протесты начались после того, как в интернете было опубликовано видео, снятое в Миннеаполисе 25 мая. На нем белый полицейский коленом давит на шею арестованному Джорджу Флойду, несмотря на его мольбу о том, что ему нечем дышать. Полицейскому Дереку Шовину, который применял удушающий прием, и его напарникам предъявлено обвинение в убийстве 3-й степени. На следующей неделе они предстанут перед судом. Однако для многих возмущений в связи с гибелью Джорджа Флойда добавилось общее недовольство экономическим положением меньшинств США, в частности афроамериканцев. Члены этой общины жалуются на дискриминацию и предубежденное отношение полиции. Убийство Флойда произошло в разгар пандемии коронавируса, которая, как показывают исследования, в гораздо большей степени затронула чернокожее население США, как эпидемиологически, так и экономически. Есть другие чувствительные группы, но вот эти очень сильно протестуют. Община негритянская растет, накал ненависти растет, белые их ненавидят уже коллективно, не просто отдельно белый нацист, расист и националист. Противостояние белых и черных, оно все больше и больше развивается. Чем закончится, неизвестно. Власти уже перебросили военные силы в столичный капитолийский округ. Вашингтон практически перешел на осадное положение. Подходы к Белому дому отгородили не только дополнительным забором, но и тяжелой техникой и живым щитом из военных. Более 1000 человек собрались у Капитолия на сидячую забастовку. Армия пока напрямую не участвует в непосредственном поддержании правопорядка, однако, как сообщают представители Пентагона, войска приведены в повышенную боеготовность. Ни в Бразилии,
Бразилии, ни в других странах, где много черных негров, где есть плантации, где также были рабы, также они работали, выращивали табак или сахарный тростник, потом перегоняли все это. Нигде нет такой острой расовой проблемы. Бразильские футболисты обнимаются, дружат, целуются с белыми футболистами в командах. Расизма нет там, а здесь расизм. Это системный кризис в Америке идет. Одно из проявлений его вот эта страшная расовая проблема. Ее недооценивают нигде. Протесты против расизма, вызванные смертью Джорджа Флойда, перекинулись и в Европу. Самая масштабная акция прошла в Париже, где около 20 тысяч человек вышли на улицы в память о 24-летнем чернокожем французе, который погиб в ходе задержания в 2016 году при схожих с Флойдом обстоятельствах. Организаторы митингов в Европе, кроме прочего, выдвигают требования публичных расследований причин высокой смертности от коронавируса среди национальных меньшинств. Камиль Гемоздинов, Универньюз. Citizen Science или гражданская наука имеет большой потенциал, поскольку в нее может внести вклад любой желающий. Совместная лаборатория Казанского федерального университета и Японского института Рикен запускает акцию, работающую по принципу Citizen Science. Благодаря этой акции любой желающий может погрузиться в мир генетики. Все подробности далее. Экстремофилы – это живые организмы, способные выживать в экстремальных условиях. Биомолекулы, выделенные из них, обладают уникальными свойствами и сохраняют свою активность даже в самых жестких условиях. Изучение таких свойств представляет большой интерес среди ученых. В связи с этим стартует постпандемическая позитивная акция «Секвенируем бесплатно и создаем базу знаний про уникальных животных Российской Федерации». Организатором выступает совместная международная лаборатория «Экстремальная биология», поддерживаемая Казанским федеральным университетом и Японским научно-исследовательским институтом Рикен. Работа в лаборатории направлена на поиск уникальных приспособлений организмов в экстремальных условиях. Отсюда и ее название. Экстремальная биология запускает конкурсный пилотный проект по принципу Citizen Science. Это проведение научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев. В настоящее и будущее мы поняли, что было бы крайне интересно попытаться поискать и новые, еще не открытые и не широко известные научной общественности виды животных. Вот, то есть на самом деле очень часто такие вот интересные находки появляются из-за бытовых наблюдений. И первый пункт, по которому мы вот решили такую мини-акцию провести, то, что мы крайне заинтересованы с научной точки зрения с расширением нашего кругозора в плане интересных немодельных объектов, которые просто пока еще не попали в спектр, в круг зрения специалистов. Для участия необходимо выбрать живой организм, обладающий подобными свойствами, и отправить мотивационное письмо на электронную почту лаборатории, рассказав, почему выбор пал именно на него. Также необходимо иметь доступ к организму для забора биологического материала. Когда мы подведем наши некоторые промежуточные итоги, мы попросим наших, тех, кто заявлялся, победителей, предоставить нам необходимое количество биологического материала и постараемся за ближайшие несколько месяцев сделать профиль экспрессии генов, как мы и писали в нашем объявлении, по вот этим полученным объектам. И здесь мы готовы предоставить все результаты, как результаты первичной биоинформатической обработки, которые наши специалисты из лаборатории помогут сделать, так и изначальные данные, чтобы люди, которые заявлялись под эту программу, могли сами поисследовать, поработать с ней, то есть полностью открываем данные. Но взамен просим открытость для сотрудничества в будущем, как с нашей лабораторией, так и с сообществом российским и даже международным научным сообществом. Благодаря этой акции любой желающий может окунуться в мир генетики и внести свой вклад в научное развитие лаборатории. Заявки принимаются до 15 июля. Электронное письмо необходимо отправить на почту, которая указана на экране. Для нас в первую очередь это подтверждение того, что организм обладает какой-то уникальной особенностью, в частности, выживать в совершенно странных условиях, то есть нести в себе некоторую программу генетическую, которую может использовать человек в своих целях для повышения, для того, чтобы разрабатывать новые биотехнологические методы, более устойчивые клеточные системы для производства каких-то там белков, рекомбинантных, например. Диана Желенкова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!
Спасибо за предоставленную честь выступить вот на таком очень солидном форуме. Я действительно являюсь выпускником механико-математического факультета 1972 года. Ну и не думал, что придется когда-то вот так снова оказаться в среде математиков, экологов, метеорологов и так далее. Действительно, Николай Иванович Лобачевский был человеком больших дарований, разносторонний, и поэтому, занимаясь научно-исследовательской работой, он был не кабинетным ученым, как мы сейчас узнаем, или я напомню, многие об этом и знают, допустим, то он занимался и естественными науками. И этот год, нынешний год, является в России годом экологии, а в Республике Татарстан сегодня заканчивается климатическая неделя. И в нашем университете, вот таким образом является университет в этом году год Лобачевского.